My name is Benar. I'm 26 years old, and I'm a social pedagogic teacher in school, in primary school. I work specifically with 2 students in the class which have specific diagnoses, which makes it hard for them to understand what the teacher is saying, or to get instructions, or to focus primary. Okay. So I am just a supporter there, and sometimes I teach them and I give them instructions, and I try to motivate them and make the lesson less complicated for them. All right. How many years you have experienced about this process? Well, technically, I'm new to the process because I just graduated last year, but I have been practicing a lot since second year of college, which is 3 years ago. But I wasn't working fast in a specific school. I was in different schools and different kindergartens, just observing primary. But this year I had the opportunity to work with these students, so that I could gain some more experience with them. So I think you teach from Norwich, right? Yeah, I do teach from Norway. I live in Norway, and I've been growing up in Norway, so my education is in Norway. And I'm primarily focusing on those students that have, like, for example, the diagnosis of ADHD, which is a typical diagnosis where students they don't have impulse control. They have a difficult to understand, for example, math. They can't sit still. Their attentions require a lot of focus and control, which they do not have the capability to do so for themselves. So you have to constantly support them and motivate them. So I'm basically the special teacher in the classroom beside the original teacher. Okay. If we are going to our topic, my topic is about the issues that affecting lesson delivery. As we know, these teachers, before going to the class, they should prepare themselves, right? But some of the time, they cannot get the message from the students. What do you think? What is the issue affecting lesson delivery? In today's generation, it's iPad. In Norway, we call this generation for the technology generation. So the technology, specific in Norwegian schools, we use lots of iPads and lots of technological devices like iPads, like a computer, in order to give the lessons and in order to work with the lessons. So we don't use any more pen or paper. We use a lot of iPads, and each student have their own iPad. So the primary issue of the lesson is sometimes that when you give them instructions or when you explain the lesson, they try to pick up the iPad. And when you give them some instructions on the iPad, because we have apps which are going into the schools make those apps, and like mathematics or science or any other lessons is based on that iPad. So sometimes they are playing on the iPad without you even knowing it. So you have to go back into the classroom and see if they truly are getting the instructions you gave them, or they are playing with the iPad. So this iPad generation for lesson delivery is lots of issue. And another issue that is very big and complicated in Norwegian school is that Norwegian school has implemented lots of free times. Which we don't have in Kurdistan, for example, because in Kurdistan we have stricter rules and we have lots of lessons. Right. But in Norway, specific in the school that I'm working on, because I'm working in a primary school, which is from 1st grade to 7th grade, they have a lot of free time. Like the free time of
inside of the lessons, if they're done with the instructions the teacher gave them, they can play, they can draw, they can do some other activities, which make them less motivated for other difficult topics. So you have to give them like they can hold on approximately 20 minutes of working. Okay? After 20 minutes, then their motivation goes down. So you have to do something to make the motivation go up again. And that's the biggest issue in Norwegian school because of the free times implemented in the school. Right. Okay. Yeah. If we go into another question, do you think that the degree of structure in the lesson will affecting the students' learning? For example, in some of the Kurdistan schools and university, the teacher will be the center of the class. But for example, in my university, we are as a student most of the time will be the center of the structure. By your opinion and your experience, which one is better? It's always better when the teacher have the power in class. Sometimes I'm reflecting on the fact that the teacher in Kurdistan have lots of power in the class, but in Norway, for example, they don't do that, or they don't have that. That is because the teacher is expected to be a friend with student. Okay, so it's not about degrees. Like, degree is important, of course, you have to have the degrees. But here in Norway, we have some students that we call special. Okay, that's because they have different diagnoses that have developed in Europe, in everywhere around the world. But I don't think these diagnoses exist in Kurdistan or anyone that has knowledge of it, because like I said, in Norwegian schools there are a lot of students that have difficulties with reading, difficulties with concentrations, with controlling their impulse. So the teacher is more like a friend to the student in order for the lesson to go perfectly, in the order for the student, for a teacher to have a well successful classroom. She needs to be friend with the students. She needs to make an environment where every student is feeling well, and they are feeling motivated, and they are feeling safe, basically. So the degree is basically the knowledge of how to give lessons, or how to give instructions. But in practice, there's something else. You have to know each and one of your students. You have to know the difficulties with your students, and you have to always observe which students are falling out of your instructions or your class. Otherwise, you cannot give some meaningful lessons. So you have to make a balance with this, and you have to make a relationship with your students. If that answers your question. Okay, thank you. What do you think the grouping of the student in the class is it depending on the issues of affecting lesson delivery? For example, in some of the Kurdistani schools and university, the class number will be more than 16, or in some of them, especially the private schools and university, it will be less than this part. Do you think that the number of the students will affect the lesson delivery? Not necessarily. Like I said, it all depends on the teacher, of how observable the teacher is. Because if you have a big class, then there will be always some students that doesn't feel safe, and that doesn't understand anything, and that doesn't she can't raise her hand and say something or ask question, because she's afraid, or he's afraid. Right. So sometimes big classroom is not a great possibility for learning.
in Norway, we have maximum 30 in school, but in college there's something else. Like in college, you don't have that kind of relationship with your professor, so there's like a class of 250 students, because college there are like other expectations of you. But in school, in primary school or in high school, we have classrooms of 20, 25, or sometimes 30, but not higher than that, because there's a rule in Norway. Each teacher can only have 10 students. So for a classroom to be 30 students, and you need to have 3 teachers there in the classroom. Because that's against the law. So no, but there are some students in the classroom. They can work independently. They're not dependent on the number of groups of students in the class. But some other students, they prefer small groups. They prefer a classroom with less students, so that they can build a relationship with their teacher, so that they can ask freely if they do not understand the topics or the tasks given to them. So basically, it's like 50-50. It all depends on your experience and how you can manage your classroom, because you need to have the managing experience instead of degrees. Because if you have the degree and you cannot, and you don't have the experience, you cannot have a classroom where students are feeling safe and are feeling motivated for study. All right. By your experience, do you have any pair work? For example, some of the students can teach the other friends or their classmates. Is it working on your class or not? Yeah, sometimes we do have presentations. Where they choose, for example, this week we had the presentation in English, where they choose a specific topics which they are interested in. It could be a topic about history, for example, or about music, anything that you're interested in, and they get to make the presentation just as they want to or wish for. And they, after they're done with the presentation, they stand up in front of the class and teach us about it. Or in 5th grade, we have something called the grade of the day. Do you know what that means? No, actually, what's this? Well, that's a funny topic to make students more motivated. So what student chooses a topic? Let's say he or she chooses a kind of animal. Okay? That student will make a small presentation of the animal, but he or she doesn't say what the animal is called or which type of animal it is, or frankly, if it's animal or not. But they will give like hints throughout the presentation. And in the end of the presentation, it's like maximum two minutes of presentation. It doesn't need to be long. In the end of the presentation, the other students are supposed to guess what the students are talking about. It sounds great. Yeah, in that way you're making a class full of motivation, and then you make like a cooperation between all of them. So the students answer which, if it's, for example, if it's a tiger, and then we have a card in the classroom. And they are going to take picture of the tiger, and they're going to tell, okay, where is this tiger from? Is it from Africa? Is it from America? Or is it from Australia? So like each week a student chooses a topic, sorry, and then they make a small presentation about it. So each student can just guess which one it is. It's like a funny activity which doesn't require anything, but it's just a homework to inquire them to engage more with different topics and stuff. So that's a very great example of how you can manage your class and how you can make them work independently. Okay. Can we say these types of activity can take their attention, can take their students' attention of the class? No,
it doesn't take the attention of the class, because you are giving them the opportunity of free, like a free choice, of free activity, It's just for which fun. makes them, because it's pretty boring if I give you just an presentation about history all day, and I'm standing there and explaining to you. You get pretty boring, right? You don't get any motivation from that. So I don't like You just want the lesson. You just want the lesson to end. But if I think creatively, and if I make the students think in a creative way, then you're engaging them. And this is called cooperation. In Norway, we focus a lot on cooperation between students and teacher. It's like you give something to me and I give something back to you. You follow my instruction in class, and then I give you the free time of choosing a topic that you want to talk about. Do you see my point here? Okay. Yeah, so in that way you build a strong relationship, and you make the student engage, and you make them less demotivated in class and more motivated to use the iPads in a creative way. Right. Yeah. Okay. Ms. Benar, can we say peer tutoring will be the best way for teaching math classes? For example, after 2 years later, I will graduate in the university, and inshallah, I will be the math teacher. My field is mathematics. Do you think that it is working for the math classes or not? Peer tutoring. I haven't experienced peer tutoring in Kurdistan, but in Norway, it all depends on the students you have. I cannot for sure that it's working 100%, because, for example, I have a class that is 4th grade. On them, it's not working that much. Okay. And then I have a class that are 7th grade. For them, it's working perfectly. So it all depends on the kind of students you have. In order to be a successful mathematics teacher, you have to see each and every individual students, their difficulties in mathematics. Because like we have a student that doesn't sorry, I'm coughing a lot. That's because I'm not sick. Okay, I'm so sorry about it. No, it's okay. We have students that still doesn't know what 4 multiplies by 4 is. And that's like way going back in 3rd grade. So to be honest, that answer is like 50-50. You can never know unless you go into the classroom. All right. Yeah. Okay. Ms. Benar, can you tell me that what's the how can we manage our classes as a teacher? Because it's not easy to manage all the class, class from the beginning until end, taking their attention by using their iPad in your country. It is maybe in my country it will be more easier, but in your country it will be difficult. How can you attention your students? First of all, build a relationship with your students. Their feeling is important for you. Can we say that? Yeah. Okay. Of course, their feelings are very important for me. The students need to know that I am there for them, that I am trying to give them the best class lesson so that they can feel comfortable. And they need to trust me back. So you need to make a safe environment for your students, okay? You need to, like in Norway, for example, for my lessons, I don't prepare the lesson the day before. I always ask them, okay, tomorrow we're going to have math, for example. How do you want to learn math? And you take their opinion. Yes, of course, because they are the ones that are supposed to learn something, not you. So you need to engage them in managing your class. So you need to engage them. So I asked them, for example, we were going to have a test in math.
this Friday, I asked them, okay, which type of test do you want? They replied to me, they want the multiplying test. Okay? Okay. So they got to choose 2 different multipliers, like 7th or 5th, for example. And I said to them, okay, but I do have some standards for this test. If you want me to listen to your requirements, then you need to listen to my requirements as well. And they said, okay, what is it? So I said, if the test will be on 20 grade, okay? If you have one mistake from the test, then you need to retake the whole test. Oh. Okay? All right. Yeah, you need to retake the whole test if you have even one mistake. And they said, okay, we agree. Let's go. All right. You see that? Because they were so motivated because they choose the lesson. They choose the test. And they were motivated to get the full degree because they chose it themselves. Right. But that's not always working as well. You need to see if the students are manipulating you to get their wishes or if they actually mean it. And you get to see that by practicing to be a teacher, by a lot of time. So I listened to their requirements and they listened to mine. So each one of my students got 20 on their test. Yeah, they worked pretty hard. Yeah. Because they wanted, because I was able with them, like together, to make a motivation inside of them, which made them want to get 20 on the test, like 20 grade on the test. Okay. Right. So I always give them an option. I said to them before the lesson starts, okay, we're gonna have, let's say, Norwegian lesson. Okay. We're gonna work 20 minutes in these lessons, but I want 20 minutes with quietness, 20 minutes with working, not not disturbing your partner, but by working independently and focusing. Do you need any help? Raise your hands. But I don't want to hear any noise. After the 20 minutes is passed, you get a free time. You can either draw, you can either play some cards with your friend, or you can play on the iPad. And do you know what happens? What? They work for 20 minutes straight away. They work and they're motivated and they start to be totally quiet. And after the 20 minutes, they expect me to give them their free time because I expected them to give me the 20 minutes of work. Right. Do you see that? Do you understand my example? Yeah, it's really clear. Yeah, because the students, they are so creative inside of them. They are students of imaginary, okay? And you need to catch that imaginary and you need to use that imaginary. Otherwise, you will have a class that isn't listening to you, that is totally out of control, and that doesn't have any respect for you. All right. So you need to balance that. Because like some of my students, after 20 minutes of work, they draw some drawings. Like you can only imagine how beautiful the drawings are. And at that free time, you can build a relationship with them. You can go and ask them, okay, what are you drawing right now? How did you think about that? Do you understand something from the lesson? Like you can have a communication with them. That's the great opportunity to build a communication with them. Right. But if you work in 60 minutes without any free time, without any giving them any motivations or using their creativity, then they will be just like robots. I'm sorry to say that. Yeah, that's really like that. I really interested by your point that you say they choose their exams by themselves. It means that they will not be scared. They will not be afraid of the exam, right? Yes. Exactly. They won't be afraid of the exam. They won't be because the motivation built inside of them makes them to trust themselves that they can do the exam. It's just like presentations. Like I do have some students in seventh grade that are excellent writers at the presentations, and they are so great students.
but they are so afraid of standing up in front of the class and presenting the presentation. So do you know what I do? And I give them an option. Okay. I say, you make the presentation. You can only choose for which of the students you want to present for, or you can present it for me. Okay. Just only me. And she stands there and she presents it just only for me. And that is okay for me. Because she has, because I know how difficult it is for her. It's all about seeing the difficulties of your students. It's all about hearing your students' issues, hearing their difficulties, being there and supporting them, assuring them that you are not there to push them into something that they're not comfortable, but rather you are there to guide them throughout the lessons. Okay. Because guidance is very important. It's the key to be a successful. And to be honest, you do not learn about guiding in college. Because it's all about the theories there. But in reality, guidance require yourself and only you and your eyes, like your observations. No amount of theories in the whole world can teach you about guidance. That's my personal opinion. Right. Actually, I do not want to make end this conversation. It's really full of new information and interesting and very interesting. Actually, Thank you. Okay, you told me some issues about your country. What do you think of my country? What are the issues that face to the teachers? Actually, in Kurdistan? You are not living in here, but by hearing the news and those things, or the anyone that you heard, what do you think? Yeah. What are the main issues that we have it in here in Kurdistan? That's a great question, honestly. In Kurdistan, we have too much of a strict school. Okay. We give the students from first grade lots of homework. We drown them in homeworks and in lessons. You see, I believe that children are born with creativities. Like God has given them some creativity, okay, some imaginary. Right. But in the Kurdistan style of school, they kill it. Okay, now I'm being very critical to Kurdistan. That's because I've lived in Kurdistan and I've gone to school in Kurdistan, so I know how the system there works, even though I didn't live there as much. But still, they kill the creativity of the students, okay? I had my brother in Kurdistan. He was like 7 or 8 years old. All right. He would come home every single day with his backpack full of books that were so heavy. I could swear that his backpack was like 1 kilo. Oh, God. Okay? Yeah. Yeah. And they didn't have any free time to get to know the other students, to play with them, to, like I said, having some activities with them. Like, I believe that we don't need to be so strict with students, because if you see, like, the Kurdish population or Orc population, we have a very strong-minded population. We have a very intelligent population. But unfortunately, we don't know how to use that. We don't know how to use that in practice, because we give them so much homework. We give them so much strict rules that they need to follow, that they need to work on. And eventually they get tired of it. Oh. So I believe that if you have 3 hours of lessons in school, then the last hour of school should be a free time. Fear of the students, like, go out and play with your students, play football with them, for example, play basketball with them, for example, whatever opportunity you have, sit and draw with them, ask them questions about their holiday or their weekend. Where did they go? What did they do? What's their favorite color?
because that's the possibility for you to build a relationship with your student. But if you have like 4 or 5 hours of constant lessons and heavy lessons with no inspiration, with no creativity used, with no examples of other ways than the teacher just standing there and giving the lessons, it's gonna be so difficult. That's for me like killing each child's imaginary or creativity. Unfortunately, because we have so many smart students in Kurdistan. Yeah, of course. Yeah. So this is the system of the Kurdistan's education is one of the issues. Yeah, it's a complicated issue that needs to that needs a great change, honestly. Okay. It needs a lot of change. Because we in Kurdistan are so much focused on getting a higher degree. I'm not saying that a higher degree is bad, but we're like so much focused on always getting good grades, always getting good degrees. We're never focused on building something with our students that they will remember us for the rest of their life. Like, I'm 26 years old right now, and I remember my teacher that gave me so many great memories from 3rd grade, 4th grade. But can I ask you the question, do you have any great memories in school, like from primary school? To be honest, no. Exactly. See, you don't have it because your teacher didn't make it with you. Yeah. Like, I remember going hiking with my teachers. Oh. I remember building things with my teachers, like building, for example, what's it called? A sand castle or a sand slot. It's like, I remember making like hearts with my teachers, painting them or drawing them. Like those are small memories that you will forever remember. And even when you see your teacher for example, at the mall, you will remember, oh, that's my teacher from kindergarten or from primary school. Like, I still have contact with all of my teachers. Do you see? Because they build a relationship with me that's pretty hard to forget. Exactly. Yeah. But I don't remember any of my teachers in Kurdistan, unfortunately. I don't have even any good memories. So actually, that's very... I don't have anything, any interesting... Unfortunately. Okay. Ms. Minat, could you give me the summary of our conversation? Yeah. So we talked about lessons, and we talked about whole groups or small groups. We talked about... seeing each and every individual as different, not comparing them. We talked about the structure of lessons in Norway, which is quite different from Kurdistan. Exactly. And the amount of free time that we are giving our students, in comparison with you guys, that you guys aren't even giving any freedom or free time to your students. And I think that's the biggest difference from the European schools and from the Kurdistan schools. There's always strict rules in Kurdistan. I'm not saying there isn't any strict rules in Norway. There is, but there's something called elevmedvirkning on the region, which is called student equalities or student relationships. Where the teacher and the students build a relationship with each other, and in return they build a great classroom environment. Yeah. Ms. Binad, thank you very much for giving me that chance. Actually, it's one of the interesting conversation on my life. Thank you so hope much. We will have contact still. I don't know still what. But I really enjoy it. I'm always here, and pardon me for coughing so much, but I have been sick these past few days, so my voice isn't quite well. Thank you. Actually, it's and that's why. But you are sick and you have this conversation with me. Thank you so much.
No, thank you. And I will always be here. So if you have any questions or assignments, just let me know. I will be honored to participate. Thank you so much. It's very kind of you. Thank you as well, darling. Thank you. Okay. Miss Sirwa, could you please introduce yourself? Hello, dear. My name is Sirwa Nabi. I'm the class teacher for grade 1 in Montessori School, International School. Yes. Okay. Our topic is about the issues of lesson delivery. As you know, and by your experience, the teacher, before going to the class, they should prepare themselves as well. But some of the time, some of the time they cannot get the message that they want. By your, according your experience, what do you think? What's the most important issues that affect lesson delivery? According to the I'm grade 1 teacher. Okay. So grade 1, because they are very young, differs from the other grades. Grade 1 students, they are very challenging to control them, to make them sit down and listen to you in the classroom. Each day you have to prepare something new. For example, I don't know, like an exercise, worksheet, making a challenge between them. Let's see who will win. Things like that. So they are different from the other grades. Okay. Miss, by your experience, do you think that the degree of structure will affect the lesson delivery? For example, we know that some of the time in some of the class, the teacher will be the center of the teaching. Actually, it's happened on the classic style, but from the modern style, some of the time the student will be the center of teaching, and in some of them the both mix it. But by your experience, what do you think? Which one is better? Of course, the mixing, like both of them should participate. This is the best way. But for the grade 1, I have experience with the grade 1. Okay. For grade 1, we follow a rule in our school that for 15 minutes, the teacher should explain a lesson. Then the rest will be on the students. They have to participate. You give them worksheets. You give them exercises to do it. So it's not only about the teacher. Both sides should participate in this topic. So mixed class is better. Mixed. Yes, sure. Like, as I said, 50 minutes is for the teacher to explain the lesson. For example, you have a new topic you want to deliver to the students. They are coming to school to learn from you, right? Yeah, of course. So if you're not doing anything and you keep everything on the student's shoulder, no, this will, of course, no. You have to explain it. You have to make the topic easy for them. Then giving them the chance to say what's on their mind, like to express it in their opinion. Yes. Okay, thank you. Miss, by your experience, some of the time the class will be more than 60 students. In some of the class it will be less than 20. I don't know, it depends on the class and on the schools and universities. For example, in my university, our class is only 5 or 6 students. But in Salahuddin University, for example, the lecturer said that we have plus 60 students. By your experience, what do you think? The number of the class, did it affect the lesson delivery?
Well, unfortunately, I don't have a lot of experience with, big group. I never had a class like that, like having more than 20 students in one classroom. Okay. So right now, my class consists of 20 students. Mm-hmm. And they all studied KG1 and KG2 in our school. Mm-hmm. So the explaining the lesson, controlling them will be easier. I think it will be easier than comparing to national school. Mm-hmm. Yes. So it means that the small group is better, or do you think that? Okay. And the teacher can reach out to every student. Mm-hmm. She can explain it to them. She or he can explain it to the specific student, the lesson, and yes, you can control them better. Yes, Mm-hmm. of course, small groups are better always. Okay. Have you ever touched that independent work for them? Independent work, yes, sometimes I make challenges for them, like let's see who will answer this question, who will do this, do that, they will win 2 marks, I'll give them a star, because, they are in elementary school, they are still very young, so this kind of stuff will make them happy, and they want to participate. Okay. Like they are challenging themselves and they are challenging other students. They care a lot about winning. So, yes, of course, I give them a chance to be independent sometimes. It's so by your Not always. They still have to be under my control. Yeah. Yes. You said that you are teaching math lesson. Have you? Which one is better for mathematics? Small group or independent work? Small group or independent work? You mean one student doing it independently? Mm-hmm. Well, math is, very complicated. You must have, the smartness of math. Mm-hmm. So it is not, you have smart people, but it's not necessary that they are smart in math. Mm-hmm. So I have students in my class that I believe they have this, they are smart in math. Mm-hmm. They can work alone independently, and they can work in a group and be a leader in the group. Mm-hmm. So sometimes I do give them worksheets to work alone independently, and sometimes I tell them to share it as a group. And in our school, Okay. The classrooms are designed like that, like their tables are rounded, and 4 students are sitting on that table. So they are making a small group by themselves. Yes, sometimes I give them works to do it with a group. Yes. Okay. Most time work, it depends on the assignment. All right. Thank you so much. Yeah. Miss, you know that managing the class is one of the important parts of the teaching. Some of the time you want to manage them, but they will be angry, or they will shouting, or they will speaking to each other. How is it working? Have you ever touched that thing? What do you think? How can you manage the class? Of course, it's a challenge every day. Every day you have to prepare something new for the students to control, to make them focus on the board, to make them concentrate with you and listen to you. Especially they are very young. It's first grade. It's their first time having these hard topics. In the KG1 and in KG2, everything was so easy for them. They did not even have exams. So it's their first year to have exam. And
Yes, it's very challenging to control them, but you always have to give them some time, like 5 minutes, 10 minutes at the end of each lesson, so they can talk and do whatever they want to do, like drink water. They want to eat their lunchbox, so they don't get bored. Okay. So Yes. their feeling is important for you and you care about it. I'm sorry. Could you repeat it? I say that your students' feeling is important for you and you cared about it. Of course, I do care about them because it's their fifth year starting. They have a long road in front of them. So it's their fifth year. You have to give them that passion, like for reading, for learning. Yes, I do care about their feelings, especially I'm a mom. I have kids. It's important for me. Yeah. Yeah. I'm sorry. This question comes to my mind now. In Kurdistan, what do you think? What's the main issue of students in Kurdistan that makes okay? Yes. That makes all right. Well, the issues differ from private schools. Okay. With the the local schools. Each one of them having their own issues. The main issue in our school is that the rich kids, are very spoiled. Yes, they are very spoiled. Some of them, they don't care about coming to school. They don't care about learning. They just come to school because their parents are not giving them their video games, punishing them by that. They are not taking them to traveling with them. So, rich kids' problems. So this will not be helpful with the teachers. Okay. It makes our job harder. When the families are not helping us, they are not, work with us. It makes it harder for the teachers. Yeah, it's hard for you. Yeah. Yes, this is the international school problems. Okay. I don't know about the other school to talk about it. Some issues are clear. Like one of them in the local schools, they have a big number of students sitting in one classroom. And this will make it problematic for teacher to make each one of them to understand the lesson. Yes, and I heard that in the local schools, they don't have exams till they go to the grade 4. Yeah, of course. So having exam is very important, I believe, because that kid will be prepared. He or she will prepare themselves for the exam. Like they will revise everything that they have studied before. So these are the issues. Okay, Mr. Ruan. Yes, dear. Thank you so much for your interview. I'm very pleased about it. You're welcome, dear. You have a question about taking attendance? Taking attendance. Actually, okay. By your experience, what do you think? Taking attendance for grade 1 students is important or not, and they care about it or not? Our international school, grade 1 students, grade 2, I believe all the elementary school, they don't care about taking attendance. I mean the kids. Okay. But it's important for the teachers and their parents. But the kids, they are not very, they don't care about it if they come to school or most of the time.
Yeah, it depends on their ages. For example, in our Their age, university. yes, exactly. Because of their age, they are very young, they don't understand. Yeah. So, yes, they don't feel like it's their job to come to school and study. Yeah. They are feeling comfortable to stay at home, relaxing, Okay. Yeah, you are right. playing. Yeah, those things these things make them happy, not sitting Exactly. on the Yes, they are kids. classes. Okay, Mr. Thank you so much for taking your time and Welcome. It's my pleasure to thank you. assist you. Thank you so You're much. welcome. You are very helpful. Thank you so much. You're welcome, dear. Have a good time. Okay, Miss Hero, could you please introduce yourself? Yes, sure. Thank you. My name is Hira. I am holder of MA in English Language and Literature from UKH. Currently, I am jobless, but I used to teach in Howler International School and International University, sorry. And I have done some of the trainings in terms of human resources, and that's as a part of my professional career beside the academic career. Thank you for giving me that chance. If you don't mind, please, could you introduce the issues that affecting you on the lesson delivery? Okay, well, there are a lot of obstacles or a lot of, let's say, issues around delivering a lesson. I may classify that into first having students at different levels of a language, like teaching in the universities or in the schools. You will have students at different levels of knowing the language that you are teaching. For example, if you are teaching this subject in English, you have students who are very good in English, students who are not that matching with English, and students in the middle. So in this aspect, you need to have your language simplified in order to teach all the levels at the same time. That's one. And the second one is you need to have your language at the level of the students who are professional in the language as well, so that you are not making them bored and not willing to listen to the class because the language is very simplified for them. Mm-hmm. So keeping that language level for everyone is one of the issues that faces the teacher. Okay. If you don't mind, can we say that the degree of the structure will affect your lesson delivery? For example, in some of the classes, the teachers at the center of the teaching. Some of the classes, the student will be the center. In your experience, which one is better? For me, I think the mixed class is the better. Mm-hmm. By this, what I mean is that students may take the lead in the beginning of the class to explain the topic and to discuss among each other. The teacher may take the let's say the role of supervising, not Mm-hmm. to let anyone to disrespect everyone is or others' opinions and the way they are talking, the way they are delivering their ideas, the way they understood the topic. At the end of the class, the teacher may tell the main points about the topic for everyone to know what is the summary of the class of today. Mm-hmm. I call this as a mix thing. The students will take the lead
introduce everything and explain all the topic, discuss among each other, and at the end the teacher only tells the summary of the main points that has been discussed. It's not your for example, in our lesson for the math classes, can we do this the same? For example, the student be a center of the class, in your opinion and experience? I don't think this is feasible for those topics, to be honest. But we still can work on that. For example, if one of the topics, one of the mathematical topics or mathematical issues are given to the students ahead of time or one day before or by email, like we want you to get information about this topic and come to class and let's see everyone's way of solving this issue or way of solving this topic of mathematical or what you understood, and then the teacher takes the lead and explains about it, because I think the classical way for mathematicals or for scientific topics are better for now. Okay, thank you. In your opinion, which one is better? If you have the class with, for example, in 6 number of the students, or in a small group, or in a independent work, which one is better? How can you deliver the lesson of the better? Okay, well, I think it depends on the topic that you want students to work on. For some of the topics, it needs group working. For example, there is a lot of work that needs different opinions that we didn't give the outcome to the students. We want them to think themselves, to get their opinion first, and then we give them the right outcome or the main or the general opinion. For that, I think if you are identifying what is the topic, then you identify which groups, like small groups or big groups or independent work is needed for this specific topic. So it means that it depends on the lesson. On the time. Okay. What about managing of the class? Some of the time you prepare yourself very well. Before going to the class, you planned to deliver the lesson very well. But how taking their attention is important, of course, right? Yeah. How can we manage your class? Okay. Well, I think the very first thing that the teacher need to make sure of is the respect and the borderline between the teacher and the students. By this, I don't mean that we need to be very sharp, and no, we mix with our students. We get the students' attention to us, friendly, but we need to keep the respect as well. That's the first thing. The second thing is their feeling is important. Definitely how they respect each other and how they respect you is the very with the teacher. That's the very first point you need to keep in mind as a teacher. The second thing is ice break. For example, when you get into a class and they are overwhelming, they are talking, they just came from another class or from the break. Everyone is talking, everyone's mind is somewhere. How you get their attention at one time to yourself is the ice break. I used to tell my students the first thing that I get into, how was your day? What have you done? What else you will do after my class? That ice break, that conversation between me and them will make them feel like, okay, I am somewhere safe and it's okay. It will be a nice class. We will all talk. We all have time to speak. After the ice break, then
we go back and ask them what we have today and what we will discuss today, and get the data show for them, so that they know, like, step by step we are getting to where we need to meet, all of us, and talk about something that we call the topic of the day. I just have a question. Do you think that for the class that the number of the student very high, this icebreaker is working? Because already there are over 60 or over 50 students. Understood. Yeah, but definitely that's happening in governmental schools here, where you have plus 30 students in the class, sometimes plus 40 as well. And in some classes, some over there, even some over there, the other classes are having this many students. I think that's important for all of them to for all the students. When you try to get their attention, is the icebreaker first. Let them to talk. When they are talking, when they see that someone is telling what they have and what they had done, and what they will have next after the class, I think the icebreaker, for me, the icebreaker worked. And even with classes that are very high in number, and I had classes with high number only when I was a trainer. And of course, when you are a trainer, the people who are attending, either they are employees or they are willing to be employees. By this, the icebreaker worked for me every time. So even when their number were plus 30 and plus 40, they all let's say they all participated in the speaking, in the conversation that I had as an icebreaker. Okay. Do you think that taking attendance before what it's called starting the lesson is working, or from the ending of the class is working for taking their attention? Yes. Well, I think the very first thing that the teacher may do is that I used to do that by eyes. I look and see if my class is full or not. And then after the ice break, I used to give at least 5 minutes for students who are, let's say, who they miss the time, or my students always were punctual, but I love to give people some, like, at least 5 minutes for them if they had something, especially students when they, for example, when they are in the printing house, when they are in the, let's say, taking the opinion of one of the teachers, or because we know that it's we have short breaks in the universities. Right. So I always love to give 5 minutes as an ice break. Then when I saw that nobody is coming and everyone is set, then I used to read the names and check for the attendance. So it means that before in the beginning of the class. In the beginning of the class. I forget this part. What about peer tutoring? Do you think that is it important, and is it working? The friend can teach each other, the students. Definitely. When I was studying my master degree, the teacher used to give us to put us in small groups. For example, a group of 3, a group of 4, and was making sure that whoever like every 3 are having one student who is higher in by this I mean like understanding the topics better than the others, or having reactions towards the topics better than the others, to make this person as a tutor, and then this person can give the idea of tutoring to the others as well. If we have someone who's shy, we have someone who's not trusting themselves well, this
this person who was better than the others in this part would lead them to be to know or to break that shyness or break that not trusting themselves and taking, because small groups of 4 people will make them feel better than talking to a group of 20 or a group of 25 with the supervising of the teacher. A group of 4 in between of them, they are students at the same level, it will be better. So tutoring is one of the very great ideas for teaching your students how to break shyness and as well as how to deliver lessons perfectly. Miss Hera, thank you for giving your time. Thank you for giving that chance. It's very kind of you. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you, Mr. Zewer, for this chance. So could you please introduce yourself? Yeah, of course. Thank you for the opportunity. My name is Zewer Zrar. I'm from Erbil. I'm an assistant lecturer in Salahuddin University, College of Artists and Sociology Department. Could you please tell me how many years you have experience for teaching? I have been teaching since 2021. It's almost 3 years. Okay, thank you. If you don't mind, we can go to our topic. My first question for you is that what is the definition of the issues affecting lesson delivery? Well, we are going to talk about the issue that maybe every teacher when he or she wants to go inside the classroom faced. So the issue is sometimes the teacher cannot deliver the message and the idea of the thoughts of the lecture or lesson to the student. So for this reason, the learning process haven't happened, or we can say hasn't happened, because the student, the teacher trying to deliver the message, the ideas, but in the same time students cannot understand the ideas. So in this case, the learning process hasn't happened. Of course. By your experience, do you think that degree of structure in the lesson can affect of the lesson delivery? Yeah, message? Of course, absolutely. This is a good question. Thank you. I can answer you like this. Yeah, of course. The structure of the lesson is a very important point to deliver the lecture. To deliver the lecture. Why? Because we have some strategies, okay? Strategies to deliver the lectures. We can say to manage the classes. First, some of them we have some theories. We have some principles, or we have some strategies. We can say like this. First, some teachers prefer to approach student center, and while others approach teacher centered. So these are the main strategies, okay, to deliver the lectures. So what I think is good is the first one, which is student center. Student center is a very modern pedagogical method to deliver the lecture, or we can say to manage the class. So according to this method, according to the strategy, the teacher guiding the students, but the engagement of students in the class is much more than the teacher. So what I mean by this is the student participating in this process, learning process, okay, like much more than the teacher, okay. The responsibility of the teacher is only guiding or like giving some instructions to the student, while the student doing everything. For example, in the teacher-centered method, most times teacher is talking, but in the student-centered approach, most time, or for example, let's say we have like 45
minutes for a lesson. Okay. Mm-hmm. According to the student-centered method, maybe 30 minutes. Okay, student talks about the to share the ideas, to like giving the thoughts about like the topic of about the lecture. Okay. And student have many more assignments. Okay, like if they go to home they have assignment, when they come to university they also have assignment, and they have to be like ready for the any assignment. So this is why I'm saying participating or engaging the student to the class, to the lesson, is like much more higher than the teacher. So this is what I prefer. I prefer the student-centered method. By adding your whole context, we have a course that we that means it names technical English. In this course, we math and English is together in this course. Some of the time, our lecturer do not read the paragraph by himself. Okay, he told us to, we as a student, reading the paragraph, for example, and then we will what it's called, we will answer the questions of the paragraph. Is it the same? Can we say it means that we are, as a student, will be a center of the lesson? Yeah, of course. You know, just like I told you, the responsibility of the teacher is just guiding, not doing everything. For example, in the traditional like learning method or teaching method, is teacher is everything. Yeah, Teacher is doing in the class, teacher doing everything. Yeah. Okay, but in the student center, no, this is not working anymore. Student doing most things. Okay, so the role of the student is just like, sorry, teacher is just guiding. Okay, to show the path of students. That's it. No Okay. more. Thank you. Another question for you. Do you think that the grouping of these students in the classroom will be affecting on the lesson delivery? For example, we have in your university, Salahuddin University, maybe in your class you have 16 students. In my university, we are as a mathematic faculty, we have 5 students or 6 students in one class. Do you think that these are depending on the affecting on the lesson delivery for the teacher? Well, of course, you know, it depends on the number of the student in the class. For example, sometimes when you have the very low, like low number, okay, small number of the student, you can make them like as a group. You can divide them to do the like different groups. But in my case, in my class, we can't. It's not, you know, it's not possible. I can't do this. Why? Because there are like 55 students in the class. So how can I divide them to the class? And after we divide, we have to give them an activity. You know, the purpose of dividing students is to like to make an activity, to hold an activities. Okay, different kind of activities. Okay, but we cannot do this because the number of our students is too high in our class. Yeah. But sometimes when the so I have a class, the number of students is a middle. Okay, there are like 30. All right. Okay, so sometimes I make them like different groups. All right. Okay, so and I give them assignment in the class. Okay, I give them like you know, we have the strategies, like pedagogical strategies. Okay, so for example, I'm asking them a question. All right. Okay, for each group, different questions. Different questions. Okay, All right. after that they share their ideas. Okay, so I give them like for each student I give them a question. After that, okay, they go back to their main group. They share the ideas. Then
they enrich the ideas, okay, the thoughts. Okay, after that, I pick someone to present the ideas, okay, as a present Individually? yeah, not Alright. no, just only one student from For the group. for the group, yeah, Alright. from the group. Okay. Okay, so I choose the one. Alright. I choose the one student from the group, and they present their ideas. This is a good idea. This is called jigsaw strategy. Jigsaw strategy. Okay. Alright. So we can make this happen in my class. Otherwise, there are like another strategy that we cannot make it because of the number of the students. By your experience, what do you think? Teaching whole group or small group or individual work is more effective? Which one is better? Which one is which one is affecting you and you can get your message? The most effective method or way to teach, or we can say for teaching, is grouping. Grouping, but whole group or small group? No, not whole group, small group. Small group. You can divide the class for like different. How many students for small group, for Five. example? Five students for one group. Okay. For Not example, less, no more. no, we can. It depends on the number of the students. For Alright. example, if you have 20 students in the class, you can like Get to four like groups. four group, four students. For example, Alright. four group, Five five stu- students. Or Alright. if you have like 50 students in the class, you can divide them to the five group. Each of them 10. Three. Alright. Three. 30. Alright. Yeah, three students for the group. Alright. Thank you so much. Let's go to this part, managing of the class. Of course, if you want to go to the class, you should prepare yourself as a teacher. How you can managing your class? For example, some of the teacher take their attendance before beginning, before doing the lesson. Some of them after it, after doing the lesson. What do you think? Which one is better? Thank you for this question, and this is a very crucial question. Well, this is very important. Why to manage the class, especially if you have a high number of students in the class. Okay, so the one of the challenging that face teachers when they enter the class is managing the class. Of course, Is it like easy or not? it depends on the students Group sometimes. is, or No, the number of the students or not? this is that's one point, and like how you prepare yourself, how you Alright. already before you enter the class, how you prepare yourself to the class. Of course, like delivering the class, okay, or being a teacher, or like delivering the lecture is not just about giving an ideas, okay. It's about, okay, I mean, the one side of the topic is like scientific, okay. You should be prepared scientifically, Scientifically, all right. yeah, and after that you should know how to manage the class, okay, how to treat students, how to respect students, how to manage the class, okay. If you like, let me tell you this point is very important. Sometimes the teacher is well prepared and he's very smart, he's like very scientist, okay. Like a genius person. Yeah, he's very smart, a genius, but because he cannot deliver he cannot manage the class, the learning process won't happen. Okay, Just because he cannot manage the the class. class. You know why? Especially if you have a high number of students in the class. You know why? Because like you have to use your body language. Sometimes like someone talks behind, okay. All right. Someone making love, someone gets a call, someone like going out, someone getting into the class, okay. It's not easy. Okay, so someone like talks, someone wants to raise the hand, wants to talk, someone might maybe sometimes they use cell phone, okay.
For example, I have 60 students. Okay, if I don't use my body language, if I not be enough smart to manage my class, nobody will listen. Okay, and then sometimes if especially if they don't like the class, the topic, okay, the course, for sure they will not listen to you. Okay, so what should you do? First, you have to use body language. All right. Okay, which is like you have to use your eye contact. Make eye contact with each student in the class. Okay. Is it working? Yeah, of course it's working. You know why? Because you should move your eyes. Okay. All the students. If you look at just only one student, or the student who sits like in front of you. yeah. Right. How about the behind side? They will be busy. They will use cell phone. Of course, yeah. Yeah. So, but sometimes you have to. Sometimes I'm walking. Working. Yeah, I'm walking. I'm going inside them. I'm going to the like back side of the class. Okay. So sometimes when I see two students are talking, I go to them. Okay, I don't tell anything. I don't say anything. I just go. I stand up on my chair and I go there. They stop talking. Okay. So it's working. Yeah, of course. Yeah. Now, if you sit on the chair, the whole class, Lesson, yeah, okay. the whole lesson, the whole lecture, nobody will listen. Learning process won't happen. Okay. But if you stand up and sometimes stand up and walking and raise your hand, raise your voice sometimes and down your voice sometimes, loud your voice sometimes, it's work. This is very important if you want to manage your class. Okay, if you don't do this, if you don't change your tone, okay, if you don't change your tone of your voice, okay, they will be boring. Okay, after 10 minutes, okay, we have 45. Sometimes I have 1.5 hours in the class. It's too much. Yeah, it's too much. Alright. So they lose their attention. So what should I do to take their attention? Your body language, contact, your voice. Yeah. What about taking attendance? I usually take attendance at the end of the lecture. Why? Because I have like the number of students is too high. So sometimes some of them, especially the first lecture, some of them they will be late. They are getting late because of the traffic and those things. Yeah. Yeah, this is why I prefer to take attendance at the end of the class. But some of the teachers take it at the beginning of the class. What do you think? If you have a middle of the number of the students, what you are going to do? From the beginning of the class or from the end of the class? If you have a low number of students, you can take it from the beginning. If you have like 10 students in the class, you can take it at the beginning of the class of lecture. But what I prefer, the good option for me is taking class just because of being late of students. Is good. It's better for me. Okay, Mr. Zewar, thank you very much for that chance. I wish you will get your best. Thank you so much for having me, and I wish you the best. Thank you so much. You're welcome. Thank you. As for the first question, many things can affect lesson delivery, depending on the institution and both of teachers and students. For instance, lack of engagement. If there's not enough engagement in the classroom, so learning wouldn't take place. Ineffective communication, and sometimes there are communications happen in the classroom, but are they effective? And sometimes teachers fail to tailor their teaching strategy to students' learning styles. And also there's another reason, which is inadequate preparation. Sometimes teachers go to the classroom unprepared, and this creates a chaos that blocks the learning. And last but not least, for the first question, not having sufficient public speaking skills.
teachers go to classroom, they don't feel confident in delivering a lesson, and this is also a reason to block learning. And for the second question, how degree of structure can affect the learning, can affect lesson delivery. The degree of structure definitely affects lesson delivery. For instance, if the structure is well structured lesson provides clarity. It provides simplicity, so everybody can understand. It provides organization, making it easy for both teachers and students to follow and understand. But at the same time, poor structured lesson can lead to confusion, like nobody can get it. And if maybe a very low percentage will get or understand what the lesson is about, it leads to confusion and inefficiency. But at the same time, not to forget that too much structure can also create a barrier, a learning barrier. So you have to make a good balance between them. Like poor structured or too much structure would make a chaos. And for the third question, group sizes. Group size can affect lesson delivery for all the sizes of small group, whole group, and independent group have advantages and disadvantages, as we know. For instance, whole group is best for introducing new concept. Okay, it allows interaction because it's a big size of students, so interaction would happen whether you like it or not. But it doesn't address individual needs. Like it doesn't affect on individuals. For example, what do I need? What my learning style is. So the concentration doesn't exist there. And so it doesn't have equal engagement among the peers, among the students. That's for whole group. Continuing with this question, small group is best for collaborative activities. Okay, students can receive more personalized attention because teachers are concentrating, focusing on what everybody needs, what their learning style is, so he can tailor, so he can use his teaching strategy to their learning style. But at the same time, it needs more resources. Teachers will have to work on it and prepare a lot of resources. And it needs a precise engagement and also management to make participation fair, to make participation happen equally. For the fourth question, managing the class. What are the best ways to manage a class? Creating learning environment. This is the most important thing to me. And engage in learning. Make students engage in learning and the subject you're teaching. Implementing strategy according to students' needs. And also, this will help creativity and productivity. And the fifth question says, how am I managing the class? I take an equal consideration of everybody in my class, every student with a different learning style. It doesn't matter how smart or how lazy, I don't say lazy, how inactive the student is. You have active and inactive students. I make sure that everybody is engaged with my class. It doesn't matter if my students are giving me right answers. No answers are incorrect in my class. Like I always encourage my students to engage and listen very carefully. And I keep a good fun. I have a good sense of humor, so I wouldn't make my class boring. So if your class is not boring, stimulating, learning will take place. And for independent work, it's best for self-directed learnings or self-directed learners. Students have their own pace, okay?
know their strength and weakness. This is a good point, a strength of this, but as a weakness, it lacks social interaction. Independent work, it's somebody, it's you put a student into work alone, so it's a solo work, so it lacks social interaction, and there is less peer feedback. There is less peer or teacher feedback. This last question says, do you think that taking attendance will attend your students? I don't think so. I do not think so. And personally, as a teacher, I didn't take attendance. Like, I wouldn't put weight or marks on this in my classes. But in my classes, participation would weight in some degrees. So, and if a student were absent in my class, would lose a chance to participate, and if they lost the chance to participate, they lost the chance to score marks, to collect marks. So this is one way to automatically make students to attend my class, because if they attended, they were collecting marks, they were getting participation marks. So no, I wouldn't take attendance, and I wouldn't put any marks on it. So as a teacher, you gotta take into account to mix all of them to make it work best. When talking about the issues of lesson delivery, the first point comes to my mind is the students' preparation, which means students do not study at home. They do not study what is assigned to them previously by the teacher. When they come to class, they come empty-handed without any knowledge, so they rely mostly on the teacher to explain the material to them, because they are used to this style of teaching before. So they are used to the teacher-centered style. When we make it a student-centered style, it's a bit problematic. Why? Because they don't know much knowledge about the topic. They don't prepare themselves at home. And when we make it in the class, for example, group works, pair works, it takes a lot of time. And this is one of the problems. The second issue is the students' knowledge of English language, especially in English language departments, when the language of instruction is English and the students' knowledge of English is not that much. They do not know how to speak and comprehend English quite well. In that case, the teacher, when she or he explains in English, the students don't understand him or her 100%. So in that case, she has to translate it to their mother tongue so that they can understand. The third point, which is related to the first point, is how to change the students' mentality, because they are used to the teacher-centered style. They are used to sit inside the classroom and listen to the teacher. They are used to sit without doing anything. They are used to be spoon-fed. They even feel shy when they present a seminar. Even when we motivate them, they don't have enough courage to stand up inside the classroom. So it is a bit problematic. We have to change the students' mentality from the school, not starting from the college or institutions. We have to start earlier. We have to change their mentality starting from the school. Students have to have a say while they're in school. Then they will be ready when they enter institutions and colleges. As the answer for the third question, you asked for which one is better, group work, pair work, or individual work. According to my experience, and I've managed many group works, many pair works, and individual works, I think group work, in cases of group work, not every student is working. For example, if a group consisted of five people or 5 students, only 2 students are working actively inside this group, and those 2 students were constantly coming to me, and they were expressing their complaints about the other members who do not work in the group. That's why
Even if I push those students because of their knowledge, I think because of their knowledge and their dependence on other students, they don't work actively inside the group. So I think group work is not the best for students, but I've managed many pair works in which two students were actively doing one task. In that case, pair work is perfectly suitable for Kurdistan students. Yeah, because both students will work, both students need mark. In that case, they work actively. But group is consisting of 5 students, especially when they present a seminar. For example, one student will talk about introduction in the seminar. She doesn't know any other information about the other sections for the seminar. But if 2 students present a seminar, one student at least know half of the topic. That's why I think pair work is basically the best for in Kurdistan region, and individual work again is a good option, but it takes a lot of time from the side of the teacher. For example, when tasks has to be scored, reports to be scored, the teacher has to read all these reports, and it takes a lot of time. Pair work again takes a lot of time, but it is better than group work and individual work, in my opinion. And the fourth point is the electricity. Sometimes the electricity cuts off. And another point is that the teacher's time. Sometimes the teacher doesn't have enough time because she or he is overloaded at his work. So she or he is given a lot of tasks to do. She won't be able to prepare himself or herself quite well to deliver the lecture. And sometimes the lecture is new or is new to the lecturer. Sometimes the module being assigned to the teacher is new to the lecturer, so he or she doesn't have enough knowledge. For example, a teacher specialized in applied linguistics is assigned to teach drama or short story. In that case, she cannot deliver the lesson successfully. So assigning the right people to the right module is important. The answer for the fourth question is that classroom management is very important for the teachers. Why? Because when he or she enters the classroom, she has to know what to do to deal with disruptive behavior of students, those who talk a lot inside the classroom, those who move a lot inside the classroom, and how to deal with each one of them separately, those who cheat, those who do not respect the teacher or other students. She has to know the techniques for dealing with those students. Also, a classroom management tells the teacher how to deliver the lesson according to his or her plan. So, yeah, it is very, very important to know about the class management. I think here in Kurdistan region, because the students are not fully adapted to student-centered, we have to use a mixed method, student-centered and teacher-centered. How? For example, if we have a class of a 3-hour class, the teacher has to explain 40 minutes or 30 minutes by himself the lesson, then making it practical and making group works or pair works or assigning tasks to the students to make it a student-centered class. But the teacher in that case doesn't rely solely on the students. He relies on his knowledge, delivering the correct information to the students, and the students practice the correct information inside the classroom. But if we rely solely on student-centered, the direction might go wrong. Even if we guide and we monitor the students, sometimes the direction can go wrong. Yeah, the students cannot fully implement student-centered style. We have to help them, we have to encourage them, and we have to show them sometimes the correct information, then the correct guidance. As the answer for your fifth question, when you
asked how I manage the class. The answer for your question is basically every teacher has to be aware of the generations they are going to teach. Which generation are we going to teach? Because each generation is different from the coming or the previous generation. The current generation, we have to be friendly with them. We have to understand their needs. We have to listen to them. Okay, we have to be friendly, but not too much friendly, because they are going to exploit that friendship as well. We have to just to understand them, to understand their needs, to reply to them respectfully. They have to feel that they are important human beings in the society. In that case, they are going to involve more inside the classroom. They will be more active. But we cannot, be very tough with them, with this generation. I think every teacher has to know their students first, then choosing the best style according to their students. And the answer for your last question, taking attendance, according to my experience in private institutions and universities, in private sectors, yes, it is very important to take attendances, also to put mark on the attendances. Otherwise, the students will not enter the classroom. The students will not take the class seriously. But in governmental sectors, it is not like this, because they're mostly following the rules set by the Ministry of Higher Education. But in private sectors, there is a problem with attendance, and we have to put marks on their attendance and their participation inside the classroom. That's how we attract the students to the class. I know it is not the best way, but in that case, for private sectors, that is the best option. لراسته قلت مثلا وكو بابت إزانسا كمالاتك عندك بابت كما يقولن مثلا فكرين إما شو كما وصابة لا كان بي سي بان بوي هي مثلا أو أنا كسبي دينا قطعبيان بوي أيديا كمان ديليفر بيتبه بلا كما تشوف أنا ذكري من هذا مثلا بتسنجاره وسلايد كان لكم ورد دخلين مويان بابت خارجي لباري سلايد كانوا دخلين بويس كذا سنة محاضرة گرفتم بۆ دروستم بەڕاستی بەڵام کە دەچێ ناو مەسەلە کەشوهۆی ناو پۆلەکەوە دەبینی کە تۆ قسە بۆ قوتابیەکان دەکەیت سی پێنج قوتابی دانیشتە بەرامبەرت مەسەلە هیچیان نازانێتەوە دەڵێی چی لەو نێوەندەدا مشکلە لە ئێمە نییە کە ئێمە نەتوانین بابەتی خۆمان بگەین بەڵکو مشکلەکە لەوە لە ناو زانستە کۆمەڵاتەکان ئاستی قوتابی ئەوەندە دابەزیوە خوێندنەوەی نییە بۆیە ناتوانێت لە زمانی مامۆستا تێبگات لەو بابەتە تێبگات ئەو یەکێک یعنی بەنسبەتەوە بابەتی خۆمە چەند ساڵی دەرس دەڵێمەوە گەورەترین مشکلەی من ئەوە بووە مثلا چەمکی کتابەتی کۆمەڵناسی بەکاردێنێت تەڵەبە نازانێت من دەڵێن چی لە کاتێکدا ئەو کۆنسێپتە زۆر شتێکی زۆر سادەیە لەناو کۆمەڵناسیدا ئیسێنشیاڵن یعنی دەبێت قوتابیەوە بزانێت بەڵام قوتابی بەرکەوتی لەگەڵ ئەو چەمکانەش نییە ئەو چەمکانە لەناو قوتابیە مانای نەبێت ناتوانێت لە زمانی مامۆستاکەی تێبگات یعنی ئەو گەورەترین مشکلەی منە بەلای مەسەلە بۆ نسبەت دەرسم لە شتێکی تر مەسەلەی زمانە نەزانی زمان لەناو قوتابیان لە ئێمە مشکلێکی زۆر گەورەیە مەسەلە کە تۆ بە بابەتێکی نوێ بە قوتابی دەڵێ و بابەتێکە لە دەرەوەی پۆل وەکو هۆموۆرک پێتی دەدەم لەوانەیە بە زمانی کوردی نێتوانێت مەسەلە بەردەست بێت بەڵام کە داوای لێ دەکەی بە زمانێکی غەیری کوردی بخوێنەوە یا بە دووەداچوونی بۆ بکە هەمووی دەڵێ من زمان نازانم مامۆستا چی بکەین یعنی دیسانەوە بە نسبەت ئێمەش جۆرێکە لە بارگرانی مەسەلەن سڵایدەکانی خۆم 90% تقریبا هەندێک بابەت 100% لە زمانی دووەمە وەری دەکەم یا لە ئینگلیزی یا لە تورکی مەسەلە هەموو ماندووبوونەی دەکەێت و محاضەڕەی حاضر دەکەی بۆ تەڵەبەی کە تۆش هۆموۆرکێکی پێدەی بۆ ماوەی دەڕۆژ بۆت حاضرکە پێی دەڵێ لە زمانی دووەمە شتێک وەربگریان شتێکی تازە پەیدا بکە یعنی دەڵێ من ناتوانم هۆموۆرکە بە سفری دێتەوە یعنی فیدباکە بە سفری دێتەوە لای تۆ ئیترە تۆ جۆرێک لە بێئومێدیت بۆ پەیدا دەبێت جا بە نسبەتەوە گەورەترین مشکلە و چرکێکە دەچێتە ناو پۆلۆ مەسەلە کە بمێ بابەتی خۆم بگەێنە بۆ قوتابیان بە درێژای ساڵەکەەوە مشکلەی منە یعنی بڕوا کە جاری وا هەبووە چارەکێک پێشەوەی محاضەڕە تەواو بێت لاپتۆپ بۆ شتێکم هەڵگرت و هاتمە دەدەرێت تاقەتم نەماوە شوزانیمە تەڵەبەکان نازانە من دەڵێن چی یعنی چەند قسەمان بۆ دەکەی دووبارێ بۆ دەکەی نمونەی بۆ دێنی و نازانی ئایدیای تۆ چییە یعنی ئایدیاکەت نەک 100% دیلێڤەر نابێت لەبەرەوەی قوتابیەکان و ئامادەسازیان نییە بەرامبەر بابەتەکەی یعنی بۆ بەنسبەتەوە گەورەترین مشکلەیە بۆ وانەکانە نازانم تر بابەتەکە وازح بوو گیان دەکەم یان دەستەکان خۆش بی زۆر سپاس دەکەم سەرت خۆش بێ یەکێک لە بابەتەکانی دیکە ئەوەیە کە مامۆستا
جاری وا هەیە مامۆستا لەناو پۆل بەس قسە دەکەم جاری وا هەیە لە هەندێک پۆلدا هەیە هەم تەڵەبە هەم مامۆستا بێکەوە بابەتەکە دەگێنن معلوماتەکان دەگێنن جاری واش هەیە بەس تەڵەبە معلوماتەکان دەگێنی جا ئەوە دەکەیتەوە بێگومان دەکەویتەوە سەر ئەو قسمەی کە تەڵەبەکە لێیتی فۆر ئێگزامپڵ یعنی بۆ نمونە ئێستا من لە بەشی بیرکاریم ناتوانم ئەمن ببمە سنتەری کلاسەکەی لەبەرەوەی ستودیۆ سنتەر ڕۆڵ نابینەوە ڕاست بێگومان لەوانەیە لە فیڵدەکەیت و لە بەشەکەیت و ئەو شتە ڕۆڵی ببینی بەڕای تو بۆ ئەزمونەی کە ئەتو تێیدا ڕۆیشتی هیچ کاتێک وەت کردیە تەڵەبە قوتابی ببیتە سنتەری پۆلەکە لە ڕاستیدا بەڵێ من ساڵ یەکەم ئەزمموی ئەوم هەبوو مەسەلە تا ستودیۆ سنتەرم بەکارێنە بەڵام بەکۆی کۆرسەکەینە لە هەندێکوانە ڕاستەخۆ تەڵەبەم کردوتە سنتەری بوانەوتنەکەی چۆن مەسەلا کتێبێکم اختیار کردەوە گوتمە هەفتەوە کتێبە دەبێتە بابەت حاڵێت دەتوان لەسەر کتێبێک دەکەین قوتابێک ئامادەی هەیە مەسەلا 3 قوتابی 4 قوتابی ئامادەیان هەبووە مەسەلا ئەو کتابەی کوردنەوە بیکەنە وانەکە لە شوێنی من پێشکەشی بکە ئەو هینەم هەبووە بەڵام مشکلەکە لە شوێدا خاتمێلا مەسەلا ئەو ئایدیاش مەسەلا ئەو میتۆدێکە بەکاردەهێنی کە بکە ستودیۆ سنتەر هەندێک تەڵەبە مەسەلا نرمینی بەرامبەر دەکەی ناکەن مەسەلا ئیشەکە خۆی لێ ناتن دەڵێ مامۆستا ئێمە ناکەین یانیش کە تۆ کتابێک اختیار دەکەی بۆ بێتە بەنسبەت دەرسینەوە مەسەلا دەبێت کتابێکەمە بیدەمە قوتابێکە لە محاضەڕی داهاتوو بێتە مەسەلا تەکنیکی ستودیۆ سنتەر بێت جا لەو حاڵەتەیدا مشکلەکەی زۆر بۆ قوتابیەکان دەچن شتی کۆپی پێیست دێن مەسەلا دەچن چ دەکەن مەسەلا ئەو کتابی دەبینەوە بە زۆرێک لە جۆرەکان مەسەلا ئەوەکەی دێن پوختەکەی ئەبستراکتەکەی دەبینەوە لە ئینتەرنێتی یان لە سوزانم لە ناوبەحثێکیدا دێن ئەبستراکتەکەی شەرح دەکەن بۆ چەندجار بەرکەوتم هەبوو لەگەڵەوەی کە کتێبەوە قوتابی ڕۆکە جارە قوتابیەک ئەو بابەتی کوشتبووە کە برادێکی خۆم ڵاویش کردبووە چ بوو هێنابوو لەناو گروپ مەسەلا بۆ نوێبازەکە کە نەیزانێ من دەزانم بۆ بابەتەی لە کەسێکی جارە مۆزوعی ستودیۆ سنتەریش ئەوە تۆزە مشکلەیە دیوێکی تریشی هەیە بەنظر مەسەلا بۆ دەستی خۆم قسەی دەکەم بۆ هەندێک بابەتی ستودیۆ سنتەر تۆزە مشکلەیە بەسە چۆنەوەی جەنابەت لە مەسەلا ناتوانین لە ستودیۆ سنتەری تطبیقی بە تەواوەتی لە ماتماتیک بۆ بابەتی فەلسەفی فکرەکانش ئەو مشکلە هەیە مەسەلا هەندێک بابەت هەیە بیدەمە قوتابی بۆ ستودیۆ سنتەر ناتوانن قوتابەکان ناتوانن ئایدیای بگێنن تەنانەت ئەمە هەندێک جار چەندکیان پێدەن زیاترم لەو تەکنیکەی بەکاردێن چەندکیان پێدەن دەڵێن بۆ محاضەڕی داهاتوو چەندکەی شەرحەکەی دەبێت ئێوە لە شوێنی من باسی بەڵام 90% قوتابیەکان محاضەڕی داهاتووش نازان ئەو چەند کەس مانایەکی مێژوەکەی چۆن دروست بوو چۆن بەکاردێت لەناو کۆمەڵناسیدا بۆ لەبەرەوەی مەسەلا سروشتی دەرسەکەم وایە تۆزێک مەسەلا بابەتێک فکری و قورسە قوتابیەکان ناتوانن زۆر بەرکەوتان لەگەڵ هەبێت جا لەو حاڵەتانەدا ئەو ئایدیای کە تۆ 100% مەبەستە لەبارەی بابەتێکەوە ناتوانانی بیگەێنی بۆ لەبەرەوەی قوتابیەکە و مشکلەی هەیە ناتوانێت ئەو فکری بگێن کە بابەتەکە لە ئەسڵدا هەیەی سەرکێک زۆر قورسە کە لێدەیە قوتابی دەتەوێت بیگەێنی تەڵەبەکە بکە ستودیۆ سنتەر ناتوانێت یان شتەکەی بەغەڵەت دەگەێنێت ئەو بەردەوام مشکلی ئێمە لەناو کۆمەڵناسی بەتایبەتی ئەو دەرسانەی کە تۆزێک بابەتی فەلسەفی فکری زابۆی بە بڕۆی من کە ستودیۆ سنتەری وەکو تەکنیک بەکاربێنی احتیمالە بۆ هەندێک بابەتی بگونجێ بەڵام بەرزۆر بابەتی ئێمە ستودیۆ سنتەر کمێک قورسە ئەم عادەتەن سەرنج دەخەمە سەر میکسەکەی یعنی هەم تیچەر سنتەر بێ هەم ستودیۆ سنتەر نەک یەکلایانە بێت یعنی both side یعنی هەردوو لە بەڵە بالضبط بۆ سایدی بەکاردێنم زیاتر دەستەکانت خۆش بێ مامۆستا وا بیر دەکەیتەوە کە ژمارەی تەڵەبەکان لە کلاس کار دەکاتە سەر ئەوەی کە مامۆستا مەفهومەکەی بگەینی لە نمونە جاری وا هەیە لەوان طبعا لە کلاسەکەی تو لەوانەیە 160 تەڵەبەی لێبێ بەڵام لە کولیەکەی من لە کلاسەکەی من ماکسیمم پێت دەڵم 6 تەڵەبەین باشە لە کلاسەکەمان وا هەز دەکەی ئەو جیاوازی لە ژماری تەڵەبەکان کار دەکاتە سەر گەیاندنی مەفهومی مامۆستا لە بۆ تەڵەبەی حتا ئەگەر بابەتەکە قورسیش بی بەڵێ بێبوومە يعني بەڕای من 100% نەگەیاند مثلا دیلیڤەر نەبوونی ئایدیای دەرسی پەیوەندی بە ژمارە زۆری تەڵەبەیەوە هەیە پەیوەندێکی زۆر هەیە یعنی بۆ خۆ من نەفسیەن ئەو ڕۆژانێکە لە هەندێک کلاسی کە ژمارە مثلا 50 بەرەو سەرە چەند تەڵەبەیەک نایەن مثلا هەر نۆرمالی غیاب دەبن مثلا ڕاستە خراپە بۆ تەڵەبەکە بەس من نۆرمالی بۆ خۆم نەفسیەن پێی مرتاح بۆ لەبەرەوەی هەز دەکەم قوتابیەکە کانترن ئەو فکرێکی من هەمە باشتر دەتوانن بگەێنن چکە کۆنتڕۆڵ بەتایبەت ئەو قەهانەی ئێمە گچکەن ژمارە قوتابیەکان زۆرە جا لەو حاڵەتەیدا تۆ مثلا
نازانی نه فریا ئەوکەی دەرسەکەی بگەینی نه فریا ئەوکەی کۆنتڕۆلی قاعەکەی بکەین یعنی هەردووکی بەیەکەوە زۆر قورسە جا بەتایبەت ئەو بابەتانە کە تۆ زۆر قورسن لە حاڵەتی مەسەلەن شەرحکردنیدا کە تۆ قسەی دەکەی پترانێک ڕوو باسایی ناتوانانی بچێتە سەر دەرسەکەت جا عادەتەن کە ژمارە قوتابیەکان زۆر بێ بەردەوام شەوشی جوزە بێ قوتابی هەیە دەڵێ مامۆستا بچمە دەرێ یەکێک درەنگ دێت ژووری ئیتر سوزان یەکێک تەقاوڕەقەی دەکات یەک مۆبایلی بەکاردێنێ ئیتر یەکێک لە تەنیشتی قسەی دەکات یەکێک سوزانم جوڵەجوڵی دەکات ئیتر هەموو بابەتانە لەناو 45 دقیقە 50 دقیقەدا ڕوو بدەنە تۆ ناتوانانی کۆنتڕۆڵی سێکتەرەکان بکەیت و ئایدیا خۆشت بگەێنی ئەوە تۆزە قورسە بەڕاستی قورسە نەک تۆزە بۆیە بە بڕای من چەندی ژماری قوتابی ئێستا بەنسبەتەوە لە ئێوارە مثلا 17 قوتابی 20 قوتابیم هەیە تقریبا 15 قوتابی زۆر خۆش زۆر متاحم لەگەڵی بە ئاسانی توانم لە تەڵەبێ بگێنم دەتوانم مثلا ستودنت سنتەری بەکار قوتابی مثلا پرسیاری لێ دەکەم ئیتر گفتوگۆ دروستەوێ بەڵام کە ژمارە قوتابیان بەتابەت لە بانێنەوە مشکلم هەیە 50 60 قوتابیە بەڕاستی فریاوی ناکەم دوو پرسیاریش لە قوتابی بکەم فریاوی ناکەم بە ئاسانی کۆنتڕۆڵی قاعەکەی بکەم بۆیە ژمارە قوتابی 100% گرفتێکی گەورەیە بۆ گەیاندنی و ئایدیای کە مامۆستا مەبەستێتی مامۆستا ئەگەر لەت ئاسایی بی دەتوانی بەراوردێکی ڕێژەی دەرچوونی ئەو تەڵەبانە بکەین کە لە کلاسێکی زۆرن و ئەو بەشانەشی کە لە کلاسەکان تەڵەبەی کەم تێداینە لێن منە تو لە سیمستەری لەوانەیە کورسات بی ئەوەتان سیستەمتان ئایا جیاوازی هەبوو لە دەرچوونی ئەو تەڵەبانە نمرەکانی لە ڕاستیدا ڕابتی هەیە بەڵام ئەمە سمستەرەکان ژمارە قوتابیان زۆر فەرق ناکات بەڵام من دەتوانم بەیانیان ئێواران بۆ بەراورد کەم مەسەر لە ئێواران ژمارە قوتابیەکان لە هۆڵی مەسەڵەن جاری وایە 15 قوتابی 16 یعنی دەگۆڕێ هەندێکۆش یعنی مینیمم ئەوەی بۆ بکە حسابی 15 قوتابی بۆ بکە 15 بۆ 20 بەڵام لانیە لە قوتابی دامێشێت لە 45 قوتابی کەمتر نیە بۆیە لە ڕاستیدا ئایدیاکە لەبەرەوەی باشتر دەگا بۆ قوتابی باشتر دەتوانێت کۆنتڕۆڵی ئایدیاکە بکەن سەر بەنسبەتەوە باشتر دەتوانن دیلیڤەری و ئایدیا بکەن قوتابیش بە هەمان شێوە دەتوانێت باشتر کۆنتڕۆڵی و فکری بکە کە من دەیگەیەنم بۆیە تەئسیراتی هەیە لەسەر مەسەلەی ڕێژەی کەوتن و ئەوە بۆیە ئەو تێبینیم کە 200 چەندی قوتابی کەمتر بێت ژمارەی مەسەلەی دەرچوون و نمرەی بەرز ڕابتی هەیە بە ژمارە قوتابیانەوە زۆر باشە مامۆستا باسی ئەوە کرد کە لە کلاسەکەت لەوانەیە سەر و 50 سەر و 60 تەڵەبەت هەبی عادەتی محازەڕەش لەوانەیە 2 سەعاتێک بیتن مامۆستا چۆن بتوانی تەواوی ئەتێن یعنی ها فکرە و ئەوەی تەڵەبەکەی لە سەرەتای کلاسەکەەوە لە خۆرا چێشی هەتاوەکو تقریبان کۆتایی کلاسەکەی یعنی ئەوە دەکەوتە سەر قالبی مانێجمنت کلاسی چۆن مامۆستا بتوانی مانێجمنت کلاسی بکاتن بۆ شێوە سەرکەوتووی لە ڕاستیدا ئەمن بەسەر وەکو شەخسی خۆم لە سەرەتای ساڵان ئەو بابەتانێکە وەکو پێوەەر بڕوان پێ هەیە وەکو تەکنیک لێگەیان بە قوتابی دەڵام ئەو تەکنیکانەوە و ئەو پێوەرانم هەیە بە هیچ شێوە قوتابی نابێت لێگادە باشە مەسەلە بەنسبەتەوە بەکارهێنانی مۆبایل بەنسبەتەوە قوتابی نێتە ژوورێ پێم ئاساییتە لەوەی لەناو هۆڵیدا مۆبایلی بەکاربهێن جا ئیتر کە ژمارەیان زۆر بێت بۆ ئەوی کۆنتڕۆڵیان کە لە دەستپێکی کۆرساتەکەت دەبێت هەندێک مەبدەئان دەبێت بە قوتابی بگەین وەکو مامۆستا منە و مەبدەئانم هەنێ نابێت قوتابی لەو مەبدەئانە لابێت باشە ڕۆڵی خۆت بەڵێ بزەبێت ئەم وەکو خۆم بە هیچ شێوەیەک ناوە مۆبایل بەکاربهێنێ یعنی مثلا بینیومە بە هیچ جۆرێک ناوە مۆبایل بێ بەکاربهێنێ ئەبەدەن تەنانەت ئەمن پێم گوتون کە قوتابی دەی هەیە بەر لەوەی کە محازەڕەکەی خۆی بۆ بنێرم بە ئۆنلاین زاری وای هەیە ڕسمی سلایدەکەی دەگرم پێم گوتن ئەو کاتێککە دەتەوێت ڕسمی سلایدی دەگریت دێ پێم چونکە ڕێزم هەیە خاتومێلار ئەم بینیومە قوتابی زۆر بە قەشمەریات ڕسم و ڤیدیۆی مامۆستا دەگرن ناو محازەڕی بەتە بڵاو دەبێتەوە بۆیە بەرامبەر بەکارهێنانی مۆبایلم زۆرتونە بەڕاستم یەکێک لەو شتانێکە وای لاتە بڵێم فۆبیام هەیە لەناو محازەڕی کە ناڵم بە هیچ جۆرێک مۆبایل بەکاربێنێ پێم گوت کە دەتەوێت تەلەفۆن بەکاربێنی پێم ئاساییتر بچێ دەرێ باشتر لەوەی نەکردن ناو مۆبایلی لەناو قاعەکەت لە من نەمێنە خەینی مۆبایل و چات و ئانەبی بەلامەوە ئاساییە تەڵەبی بچێ دەرە ڕێی دەدەم زۆر بە ئاسایی بێتە ژوورێ دوای من بچێت بڵێ مامۆستا بێت تاقەم دەستمە دەرێت تەلەفۆنی گرنگ من هەیە بەلای منەوە ئاسایی بەس پێی دەڵێم ئەوەندەی کە لەناو قاعەکەی ژاوەژا و دەنگەدەنگ گووانم قبوڵ نییە بەڕاستی بەکارهێنانی مۆبایلم قبوڵ نییە بەڵام ئەگەر پێوەست بێ بەوەی کە پرسیارێک لە قوتابی بکەم لەم دەتوانین ئینتەرنێتی بەکاربهێنن وەڵامی پرسیارەی ئەوە طبیعیە لەو حاڵەتەیدا کە بۆ ڕێیان پێدەدا کاتە یەک لە یاساکان پرسیارێکی لێ دەکەم دەڵێم ئینتەرنێت بەڵێ ئەمن مۆبایلی
كدرسك بيوستي اوكي دڵ موبایل بەکاربێن ئایپاد و لاپتۆپوانە بەکاردێن طبیعیە بەڵام کە بزان ئەو تکەی باسەم دەبێت قسەی کۆم محاضەڕەکەی لێ بگەن و قوتابی پێویستە گوێ لە ماوەستا بگرێت لەو حاڵەتیدا ڕێبە بەکارهێنانی موبایلی نادێت بەتایبەت وەک گوتم من ئەو بابەتی سناق و ئیتر سۆری ئەو شتانێکە پێی دەکرێت لەگە نادە ماوەستا قوتابی هیچ شێوەکەی بەرامبەر من بکات بەڵام هەش بووە هەش بووە کە پرسیارێکم لێ کردو گوتمە لە ماوەی مثلا 3 دقیقەتان دەمێت بۆ 5 دقیقەی ئینترنێت بەکاربهێنن بۆ وڵام پرسیارێک بەربێت لەو حاڵەتێکە گروپاتی دروست دەکەم لەو حاڵەتێدا طبیعیە موبایل بەکارهێنان يعني عاليا ئەستا و پرسیارم لەبۆ دروست بوو يعني بوار دەدەیت تەڵەبەکانیش ئیش بە گروپ بکەن بەڵێ بێگومان هەندێک جار پرسیار هەیە 3 کەس 4 کەس ئەمە چ دەکەم بە عەشوایی گروپاتی دروست دەکەم چونکە عەشوایی نەبێت تۆڵێک مشکلەیە بە پێی ناوەکان مثلا ناوی یەکەم هەتا پێنجەم دەکەمە گروپە پێنجەم هەتا دەیەم بۆی ئەوە بێت میکس بێت کچووکەکان نەک بە تەنیا کوڕەکان بچنە لای کچەکانش لەلایە جا ئەو تەکنیکەی عادەتەن کە دەکەمە گروپ وەلو زۆر گروپاتیکەم بەکاردێنم بەڵام کە بەکاری دێنم و پرسیارێکیان لێ دەکەم ڕێیان دەدەم بەکارهێنانی ئینتەرنێت و موبایلی بەکاربێن طبیعیە باشە مامۆستا کاتێک کە ڕێیان دەدەی بە گروپات ئیش بکەن یاخود ئەو کاتانی کە ڕێیان دەدەی بە ئیندیڤیدوەڵی بە کەسیەتی یعنی ها بە تەنیا ئیش بکەن بەراوردەچی نێوان ئەو دوشتم لێ بکە کامیان ڕێژەکەی سەرکەوتوترە لە کەم لە بابەتەکان دەتوانی لە کەم لەو دوو حاڵەتی دەتوانی مەفهومی بگاتن بۆ دوو هینی هەیە دوو لایەنی هەیە و مەوزوعی بەنسبەتەوە ئەگەر هۆمۆرکێکی بدەمە بەڵام هەتا هەفتەی داهاتوو بۆ خۆت ئەو چەند کە دەدەمێت هەفتەی داهاتوو یەک بە قسەی لەسەر بکەن یان یەکێک بە قسەی لەسەرکە ئەوان بەنسبەتەوە باشترە بۆ لەبەرەوەی ئەو کاتێک مەسەلەکە دەگە خاتم بەڵێ مامۆستا ئەلۆ بەڵێ أبو لك أنا كورك بدي إنترنت ضعيف ده بقول مثلا تكنيك دياتر إنديفيدوالي بكارهم أو كاب مثلا بابتك باش جابو مثلا كبابتك كده مكتوب لما تعرف تيجي مزالة يا أبوخم أوبن بوكي تلا شو بابتك يورد دقري كيف خوته كديني أنا محاضرة هذا كم كتابك أو مستيتر لا قاعدني أو بيرو كي كم ما بسمع طبعا كدي كم جروبها لبروج ماري كتابك كان زورة أو هي كم دوميني شان لنا جروبي كده كطلبك زور باش بي أو زيادة الضغط بيتها برعمل طلبة كان كيك زور خوان لەگەڵوانە کەی ماندوو ناکەن بۆ زیاتر ئەمە تەکنیکی ئیندیڤیدوەڵی بەکاردێنم کە پێی دەڵێم هەفتەیەک دە ڕۆژت نەجارە هەندێک جار پرسیاری پێدەم دەڵێم پرسیارەکەش پێ دەڵێم وەکو ئۆپن بوو سەر پێی دەڵێم ئەو پرسیارە لەو محاضەڕی دەهێنەوە بەڵام بەو مەرجەیەتەوە بە سەرچاوەی خارجی وەڵامی پرسیارەکە دێەوە نابێت لە 3 بۆ 5 سەرچاوەش کەمتر بەکاربێن بۆ وەڵامی پرسیارەکە دەبێت پێم بڵێ مەسەلە بۆ وەڵامی ئەو پرسیارە ئەو سەرچاوانە بخوێندۆتەوە ئەوە ئیندیڤیدوەڵی نەک بە تەکنیکی گروپات دەستەکان خۆش بێ مامۆستا زۆر جار مامۆستاکان غایبات لە سەرەتای کلاسەکە وەردەگرن هەندێکیش لە مامۆستاکان لە کۆتایی کلاسەکەی وەردەگرن بەپێی ئەوەی کە ئەمە خوێندومانێتەوە توێژینەمان لەسەر کردووە و مامۆستاکەی خۆمان پێگوتین گوتوویەتی کە کاتێک ئەتێندانس کاتێک غایبات لە سەرەتای کلاسەکە وەردەگری وا دەکەی کە تەڵەبەکان زیاتر ئەتێندی تەڵەبەکان زیاتر لە خۆت ڕاکێشی بە خۆت ڕێی خۆت کامیان بەکاردێنی و لۆش بەکاری دێنی ڕاستە ئەم وەکو تەکنیکی وەرگرتنی غیاباتی ئەمە لە کۆتایی وانەکەی بەکاری دێنم لەبەرچی لەبەرەوەی زۆربەی جار مەسەلە ئەو هینە هەوە ئەزمونە هەوە چەند هەفتەیەک مەسەلە ئەزمونیەوە کردووە کە لەسەر داخوێنێتەوە بەڵام بە خۆت دەزانم لە قوتابی 4 ساڵ 5 ساڵ لە سەرێک محاضەڕەی هەیە ئەو چارەگەی کە ڕێسێتی جێگای فریان ناکەوێت ڕێژگانە خوا چاک بخوایت توزانم بەتابێت لە ئێوارانە مشکلەمان هەیە دەڵێ نوێژی دەکەم ئێوارە چم کردووە کە خسومەتە کۆتای محاضەڕەکەی بۆ لەبەرەوەی تەڵەبە هەیە دەڵێ مامۆستا هەموو محاضەڕێک ڕووبەڕوێ دەبێت مامۆستا یارمەتی 3 دقیقە تاخیر بن 5 دقیقە تاخیر بن طبعا ڕێی دێدەن دەڵێ ماساییە کە دەتمەنە ئەو محاضەڕێک کە غیاباتی وەربگرم جاری وان ناوی قوتابەکەم لەبیر نامێن دەڵێم کام قوتابی بۆ ڕێنداوەکە دەرەخ تاخیر بێت دواتر کە دێتە ناو محاضەڕەی و دەتمە دەرێت مەسەلە دواتر هەفتەی داهاتوو دەبینم تەڵەبەکان غیابا دەڵێم بۆ غیابووی دەسەڵڕێت نەبووم جا ئەو مشکلەم هەیە بۆیە من ئێستا تەکنیکی خۆم کۆتایی محاضەڕە کە محاضەڕەم کۆتایی پێدێ لە تەڵەبەی دەپرسم پرسیارەت هەیە کەس هەیە تێنەگەیشت پێ تاڵ دڵنیا دەبمەوە کە ئایدیاکە گەیشتووە ئەو زە غیاباتی وەردەگرم مامۆستا لە کوردستانی خۆمان وا هەز دەکەیت چ کێشەیەک زۆر زەقا لە ناو سیستەمی پەروەردەیە کەوا دەکاتن مامۆستا نەتوانی مەفهومی دەستەکەی بگەینێتن
لە ڕاستیدا سابجەکتیڤیتیشی هەیە ئۆبجەکتیڤیتیشی هەیە ئۆبجەکتیڤەکان پەیوەندی بە سیستەمی مثلا هەر بەگشتی پەیوەندی بە سیستەمی ئێجوکیشنی کوردستانەوە هەیە بە تایبەتی لەوانەیە شتەکە تۆزێک سادە بێ بەڵام زۆربەی قوتابیەکان دەڵ مامۆستامە ناخوێنین مثلا خۆوە تاعین نابین ئەو یەکێک لەو شتانە بەردەوام ڕووبەڕووی دەبنەوە لەناو محاضەڕێ دەڵم بۆ ناخوێنمەوە بۆ هەوڵ نادەن مثلا ئەخون یارە مەقسەدەکەمەوە هیچ ناڵێن یا هەمووەرکت پێدەم خۆت حازر ناکەی دەڵ مامۆستام پەنجاکە بەسە دەردەسم گرنگەوەی دەردەسم بەڵام بۆ ڕەبەرەوەی يعني دەریش چم و دلمری بەرزش بێن ئەو شادەی دێنم هەماشتا پێش تاعین نابن ئەوە لە مثلا لانی ئۆبجەکتیڤیتیەکە بەڵام لە سەبجەکتیڤیتیەکە پەیوەندی بە دابەزینی ئاستی مثلا قوتابی ئەوە هەیە سروشتی قوتابی بەرەو ئاستی دابەزینی ئەوەشتە بەتابێت لە زانستە کۆمەڵایەتیەکان خراپترین شت کە ئێمە ڕووبەڕووی دەبینەوە نەخوێندنەوەی قوتابیە يعني هیچ خوێندنەوەیەکی خارجیان تەڵەبی مەرحلە 4مان هەیە تا ئێستا بابەتە ئیسێنشیاڵەکانی ناو سۆسیۆلۆژی نازانێت فێری نەبووە نازانێت باسە دەستی هەر دەرچووە و دەرکێکی دۆ دەرچووە ئەوە گەورەترین مشکلەیە بەنسبەت ئێمەوە کە بەگشتی قوتابی ئاسی دابەزیوە کە مەسەلەی نەخوێندنەوەیەتی مەسەلەی بینایە زۆر مشکلەیە بەنسبەت ئێمەوە ڕاستی یەکێک لە گەورەترین مشکلەکان بینایە و بەردەست نەبوونیە و ئۆبجێکتانەیە کە مامۆستا پێویستێتی بۆ محاضەڕێ مەسەلە جاری وا هەیە لە بینایی ئێمە لە 5 قاعی یەک هۆڵ داتاشەوەکەی زۆر مەزبوط هەموو مامۆستاکان شەڕی ئەوانە لەو قاعەی محاضەڕێ ئیترکەتۆ محاضەڕەکە لەو هۆڵی بۆ تەرتیب نابێت ناچاری و لاپتۆپی لە بەردەمتە بە داتاشۆیش ناکە ناچاری بەس لەسەر لاپتۆپەکەی لە بەردەمیتەوە بە قوتابی نابینێت ئەنی ئەو مشکلی تەکنۆلۆژی هەر بە هەناشەوە جاربار مشکلی کارەبامان بۆ دزدەبێت بەڕاستی وەکو ناتوانێت لە سیستەمی پەروەردەدا کارەبایەکی زۆر مەزبوط نەبێت تەکنۆلۆژیایەکی زۆر مەزبوط نەبێت ئینتەرنێتی زۆر باش نەبێت ئەوانە هەموو مشکلێن بەنسبەت ئێمەوە زۆری ژمارە قوتابیان بە هەماشەوە خراپی قاعەکان مەسەلەی ڕەحلات و ئیتر واید بۆرد و ئەوانە هەر مشکلیان ئەوانە هەموو مشکلەی گەورەن کە ڕووبەڕوویانە دەبنەوە کە ناتوانین بە ئاسانی بگەینی بەڵام لە ڕاستیدا قوتابیش لەو هەر خراپی سیستەمەکەش نە قوتابیش بخۆ ڕۆڵی خراپی هەیە لەو مۆزوعی مثلا من سرم سوڕ دەمێنێت کە مەکتەبێکی ئیبتیدایی کە دەستمە ناوی کۆلیەکە ئیبتیدایی مەکتەبەکە ئەوەندە خاوێنە بەراورد بەناو کۆلێژ ئێمەکە ئەوەندە خاوێنی يعني قاعەی ئێمە بڕواو کە زۆر کە تەڵەبە پیس بۆ خەڵترن ڕێزن هەیە بەراورد بە قوتابی یەکی ئیبتیدایی دوی ئیبتیداییکە هێشتا مەسەلەن تاو وشیاری ژینگەی بۆ دروست نەبووە مەسەلە ئەوانە شێکێکە لەو کێشانە کە دەچێت ناو قاعەیەک پیس و پۆخەڵە بێ سەر و بەرە لە خۆ مەسەلە نەفسیەن يعني حەزیوەت نابێت کە دەرسەکەی بڵێەوە ئەوە شەرجۆرەش پێێنێ دکتۆر عەبدوڵڵا زۆر سپاس دەکەم بەڕاستی کاتمان گرتی نانابێت ئاکسەوە لە خزمەتم هیوادارم مامۆستا پرسیارێکم دەربارەی گروپاتە گروپ دروستەکە لە وەختی دەرسگۆڕینەوە بە نمونە پێشش تەڵەبە پێکەوە ئەگەر دروستی شەکرێ ئامان بەست لەو ئەوەیە کە یعنی ئاستی پەروەردەیان بەرە پێسییان بەست لەو جار بێ لەو دەمەشتیش دروستەکرێ و گروپاتە بەڵێ لە قوتابخانەیە ئێمە قوتابخانەی پرۆژەیەکی بنەڕەتی تێکەڵاو گروپات متۆدەکانی نوێ هەمووی دروست دەکرێ و هەمووی کاری پێ دەکرێ ڕۆژانە لە قوتابخانەکەیمە لە پۆلەکانی 1 تا 6 7 تا 9 هەموو میتۆدەکان هەموو گروپەکان جێبەجێ دەکرێت ئامانزە گروپەش بەس لەو خوێندنەیان لەو گەمەشتیش داروی دروستەکە نەخێر ئەو گروپە هەموو بەشەکانی خوێندن دەگرێتەوە لە هەموو بابەتەکانی بەشی وەرزشی هونەری لە بیرکاری لە کوردی لە ئینگلیزی لە هەموو بابەتەکانی خوێندن دەگرێتەوە سەرەتا مامۆستا کە دەست بە کلاسەکە یعنی بەس دەست بە کلاسەکە یانیش کورتێک دەربارەی ئەو دەرسەی کە پێشکەشەکە باسەکە یانیش ینی ماتریالشی دینی ینی ماتریال مەبەستم کەلوپەلەشی دینی کە پەیوەندی بە بابەتەکەی خۆی هەبی یانیش مۆتیڤیشنێکی ئەدە پێشەوەی کلاسەکەی دەست پێ بکەن ئەو دەگەڕێتەوە سەر بابەتە دیاریکراوەکە بەشی زانستەکان لێرە تاقیکردنەوەمانەیە ژووری تاقیکردنەوەمانەیە تاقیگەمان هەیە لە بیرکاری مامۆستا کەلوپەلەکانی تایبەت بە خۆی بەکاردێنی مامۆستانی بواری جوگرافیا و تاریخ جوگرافیا زانستەکان
ئەوانە هەر کەسە و بابەتی بەکارهاتووی پێویست بەکاردێنن. أي موتيفيشنال يعني لون من نقص شيء لو أو طلبانا زيادة عزام سدرسيان زيادة صلاة هەموو مامۆستایەک پێویستە لەناو کاتی دەرس هەندێک نمونەی واقع بێنێتەوە زیندوو بێنێتەوە یا جەوی قوتابیان بۆ شتێکی بەردەستە ڕاکێشێت تاوەکو قوتابیان بەردەوام بن بێزار نەبن لەوانەکە بڵێ هەیە بە جوورەی پێویست. ئەی سەرەتای کە دەست بە دەرسەکەیکە پێشوەی دەست بە دەرسەکەیکە یعنی ڕوونکردنەوەی لەسەر بابەتەکەیدا یان هاست دەست بە دەرسەکەیکە نەخێر ئەمە ئەو نظامە نەمایە یەکسەر دەست بە دەرسە بکە بیدایەتی دەبی ئەو وانەی کە پێشووتر خوێندیەتی پوختەیەک لە وانەکە دووبارە دەکاتەوە ئینجا لە بابەتی نوێ ڕێنمایی دەدا. چه سنتره لجور يعني ما مستا سنتره يعني قطار نخير ما بس نوي كافو چه سالات نخير سال لە میتۆدی نوێدا قوتابی سنتەرە مامۆستا تاواکەریەتی ماستم سير كان ما صار سير كم نسوي جروباته لا وقتی که درس به درس کی گروپات درسته که ما بس ما گروپات لونم نسیسال تایپی کو استفاده بیتو و گروپاتیش اما گروپاتی بس لو درسه يعني زاروي لو جمعوشتش جروبات درسته که لو زي هم بیتو گروپات هم لو درس استفاده هم لو ورزش استفاده هم لو استفاده هر درس بگروپات بی استفاده کنه بس ما لكاسي في هردو كتير حمود لونم منوابين استفاده گروپ كده صف كما بيستطلب هذه كي تار بينزي گروپی پێنجەکە نابی هەموو تۆمبەڵ نابی هەمووشی زیرەکە هەرچی نەبی دوو زیرە چ تێدابی ئەوانی دی تۆمبەڵەکان بە ئاستیان باشن ئەوان یارمەتی دەردەبن لەوی ئەی مامۆستا دەست بە دەرسەکەی یعنی سەرۆنم منە عەفوەن لە چ بابەتێک تەداوەتی بیکاری کە دەست بە دەرسەکە لۆنم منە هیچ یعنی شتێکی دینی کە پەیوەندی بە دەستەوە لۆنم منە مەستەڕەشتی شتێکە خۆی ئەوە پێدرن وەسائل پێدرن وەسائل تعلیمی وەسائل تعلیمی داخلی هەیە خارجی هەیە لۆن منە داخلی بابرێنە تو دەرێ دوو کۆدو دەرێ ئەو دوو ڕعلەیە لەگە ئەو دوو ڕعلەیە دەکات چەند چار ئەوە پێدرن وەسائل داخلی قەلەمت لە کەناو پێدرن وەسائل داخلی دێ سەر خارجی دێ سەر خارجی لۆ جارانی دەرێ دوو پاسکلمان هەیە هەر پاسکلێ دوو تای پێوێ دەکات چەند ئەو پێدرن وەسائل خارجی داخلی هەیە خارجیشێ بۆ چۆن ئەدیکە پێشەوە دەست بە دەرسێ بکە لۆنم نەقسەشەکەی لەوەی زەویان ببیتەوە یا زیاتر عەزام سەر دەرسێ من بداياتي درسي كاتو تسل دقة وانا وتنوى هرتسلي نابي تبغى درسي اوكي بس مسألة عطيت مشا 5 دقيقة كم بداية قصي خوشة حتى دفتر كتابي دردينا او انا باقي تكتبي بنرمي لقريان بيتش كصفي يك ودوسي اجبارية تعليمي فيريكي هذيك باش دەست بە دەرسەکەی بکەیت ئەو بابەتێکە هیتت یعنی کردنەوەشی لەوەکەی بە 2 دقیقە 3 دقیقە بەس بابەتی ڕابردوو نار بە بابەتەکە ئەو بابەتەی پێشەوە کە ئەو ڕۆهەیتت بابێن بە 5 دقیقە لۆیان ڕوون دەکەیەوە بە 5 دقیقە لۆیان ڕوون دەکەیەوە دوای 5 دقیقە لۆ سەبوڕێ پێیان دەناسێنی بابرێن کۆچیە هەیە لە ئەو هایلێ دەکرێت دوای لەسەر سەبوڕێ دوای یەکێکیان هەردەستێنی لۆ دەفتەری لۆیان دەنووسیەوە سبەی یەک تاق هەڵکردن ماستە پرسیارێکم دەبارەی گروپاتە گروپی دروستەکەن بۆ گروپ ئەفۆن گروپیش بەس لۆ ینی ئەنجام دەرسە یان لۆ گەمەوشی دروستەکەن لۆی زەیان بیتەوە والله بسیار جوابه من بسیار جوابه گروپی ألف با جيم يعني زي وده كمان جروب لسه بريدة نشي هو جروبي أي أو زاني درين ده مثلا طلبات بسيارك ميكل زاني درين موده درس فلانة طلبات درس زي وده كاستي طلبات شيء درسين حين على جروب يعني أنزامك بس لو كنا لو قمت نية أنزام يعني باي دروس لك يعني إذا لو جموش دروسنا كيان لو تنفيهات يو لو أول شيء الطلبات يعني خوي ما عندك ناصر بشوي كدس بدرس فيه يعني هيك كنت راوي درباري وبابتك أورد بيش كشيء هيك كنت راوي كنت عازف كدي يعني بس دخلت باشي وبابتك كي بقولتي
بله هذه يعني لو هيك ها زي ما بيقولون ما درس آخر درس بنزل بطاقة بس دخل سنة درس با يعني قصة لو زي ما بيقولون اما وشي درس هذا كان دبينا ما عندي دبين طلبة هي زار برديني المدري زاري وطلبة درسين قراني دري يعني بينز قد دقيقة أخي دبيني هلال بونا ما عندي بونا بخوز زي بالكاري أول شيء فكري وين أو زهري أنا سمعين قراني شاب بدري هذه سنة أوك يعني سنة درس كيت بابد يعني عم يركشتشين المسار بيعسير بدو درس كيوبي وسائل هي وسائل التعليم دري وسائل جولري والله هميشين دينا هميشين وين لبتي لوكو كنا بكار دينا رسم بكار دينا وينا يعني وينا وسائل جولري ما مستأخر بسيارش درباره أبي كأخوش تي سنتر لا قفل من وسط من لتصالحي وشتاني ما مستعان ما مستعان طلبة لا قفل سنتر ما وسط من لتصالحي بسيار كردني كوي يعني أتو زين سيادة فايدة طلب كامبرس مثل اللي بتصالح شيء وشتانا زور اهتمام بيقدموا وترفيج زوجتي لهذا النظام صفيدي بخد زين صفيدي طلبة يدري ده اسمه دري أي يقوم يكسر دنيا له ما ينعرف من داله وين بخد زين يعني وشتانا لأنه صفيت هذا بيقدر هذا هو خدمة دائما هذا كده طاين طلبان الكرسي زور يعني ما عندي مو زور اللي قال لي ياكم بقوي طلبه كان يشمل ما شاء الله باشا رابينا يا رب سلام سلام كم صوتك بس مش سلامتي ما هو سب سايره كده بارك فاتها جروب درست كان لا جروباتي شو يعني هذا كان دوان زار يعني لو هذا كان لو درس مشتي أستي مرة بيش يعني شلو جامو مشتانا لو إذا جامو بيتو جروباتي ما وصلنا بينش طلبة كوانا أمي جروبات تزاني شونا أمر على كان يابو دكينة بين زاوية دكينة شش بس جروباتي أمي مجموعة دادني ما مصلح شابه دوانية بنت مجموعة دادني دوانية سي مجموعة دادني سي مجموعة دادني تالي دادني بابرين هريكو بسيارش لسبوري دنوسي جروبي أي جروبي بي جروبي سي جروبي دا أو هذا دنوسي جروب دنوسي قاقزة كي دنوسي بس قاقزة كي جروبا كي دنوسي أو قاقزة تايمة تبو جروبين بسيارش لنوا لجروبي سي بونمو كاكا سي أو بسياري جواب دنوا بيشش طلبيا كاكا متم أو بسياري جواب دنوا بهموتا أويين أو زار دين جروبي با أو جروبا با نوع بسيارش كدنوسين زيابي لقى جروبي سي مقصد ما نويا كني يلا أنقوش بسياري جواب دنوا ما بس لو خلينا يعني لو جمعش تيشا لبو خلينا لبو زيادة المشاركة طلبة زيادة طلبة زيادة يكتري أشجار تمشاهد جروبا كذا عمي بيكسر تمشاركة أو جابون من أدب سيارة شيء جروبا شنيني دني ما وصلوا سيادة أنا هنا لو مش هنا أو إيش حزاني بسيارة يعني أو يسوي إنجار دوسنا كلا لو جمعش تانا با عندك شو هي زاوية لدرسي هنري يعني لدرسي ورزشي يعني لدرسي بابرين سمخهم أمن يخون بيكاريا درسي بيكاري دمو درسي بيكاري براستي أجر ناو صعبات تجنكي دوب سيقوش مثل براستي طلبة يعني بابتك اللي لا يشك دبي لا ورز دبي تندر هذا أمام درسي بخير أنا ويا كواتا النبي كاري بسيار زورا بسيار زور ذكي أوشتان وأنت جيش من كجروباتي كبس لو انزامي أوي يعني ترفيهية بس المكية جات رواني ترفيهية بيمندي با هنر أنا وياه بري أوشتان سياري دونيش كدرس بدرسة كي ما مس يعني بس يكسر درس بدرسة كي يعني
کە دەست بە دەرسەکەیەکەی کورتکراوەکە لەسەر ئەو بابەتی دانایەکە ئەوڕۆ دەست پێەکەی یانشی ئەکسەر دەست بە دەرسەکەیەکە ئێستا ئەمە بەخۆی کە بیداتی دەست بە دەرسەکەی دەکەی پێش وەختی یعنی دووبارە دەکەی پێدات چونەوەکی دەکەی بابەتی ئیدونی کە شەرحت کردیا پێرێکە شەرحت بە جاروێ ئەوانە بیکاری هەندێک شت هەیە دووبارە دەبتەوە کە ئەمن بابەتەکەی شەرح دەکەم یەکسەر ناتوە سەر بابەتەکەی لەوانەیە بیدایەتی سەبوڕەکان دەڕازێنەوە نووسین بەروار و شتەکان دەنووسی لە تەڵەبەی دەپرسی جاروێ لە تەڵەبەی دەپرسی بەروار دەبکە ئەرێ ئەوڕۆ چەندی چەندە نەوەبەستمانێک مەقسەد کراوەکە تازەکە دەبەوەی کراوە شتانە دەبیتن بۆ نمونە تەڵەبە ئەمن بابەتە شەرح دەکەم تەڵەبە دەرمان سەدەم دووبارە کەم بە شێوازش کە لەشانە دەکەم بە کورتی پوختی لەسەرەتا کرا ئازەکەی بەسەنس دەقە باسی ئەو بابەتێکی کەڕۆ پێشکەشەکەی ئێستا بۆ نمونە بابەت دەنووسێ بابەت دەنووسی کورتکراوەی بابەتەکە نووسرا لەسەر بابەتەکەی ئەوجا ئەتوو بە تەفسیل دوی بازەکە کاکە ئەو بابەتە پێویستی بەوە بۆ شتێکی هەمووی لۆ ڕێز دەکەی ئەوجا تو دێ بابەتەکەی شەرح کە دەست بە دەستەکەیەکی سەرەتا مامۆستایانی قسەشەکەی لەوەی دنیا پێخۆشیان گەرم لەس دەرسی ئەدی بۆ نمونە هەندێک شت هەیە داروێ تۆڵەبە پرسیار دەکا جوابی دەدەینەوە احتیمالی بە شێوازە شەڕێک بە شێوازەکی پرۆفشۆن یعنی شتێکی وایە یعنی تەڵەبە هەست بۆی نەکە کە مامۆستا جوابی داات و احتیمالی دەکات ئەو شتانە نییە لە پێ ناوەبەستم هەر قسەشی بکەی سەرەتا لەوەی بەخۆی یەک شت هەیە لەبەرەوەی تەڵەبە زۆرە لە پۆل هەتوو جاروەیە سوحبەتەشی دەکەی تێدەپەڕی جاروێ سوحبەتەشی دەکەی قسەی خۆش دەکەی ئەو شتانە هەر دەکرێت جاروێ نابی بە مەستەمەڵی ئێستا کە بۆ نمونە ئەمن ئەو سات لە بیکاری یعنی زۆر بە ئیسرحات بە جوانی بە ڕێکپێشی تەڵەبە هەمووی ڕای لەمە بوو دووش سوحبەت و شتانەمان دەکرد سەرخۆشمان دەکرد و ئەمن بێزگە لە هەر مامۆستایەشی ئەمە بەخۆم تایبەت بوو لەگەڵ تەڵەبەی یعنی لەگەڵ تەڵەبەی تێکراو بووە من یعنی چاکوچۆنی تەڵەبە و شتانە هەمووی پێکەوە دەستی پێنجەمە تەڵەبەکان هەموومان دێت قسەجەکەی لەوەیە مۆتیڤیشنیان بدەیت خاستە دەرسی پێنجەمان بەڕاستی دەرسی پێنجەمان تەڵەبە هەمووی لە خۆی بێزار بوو هەمووی لە خۆی وەرز هەمووی لە خۆی وەرز ئەو شتانە بۆ نمونە شتێکمان دەکرد لەوەی زەوقی تەڵەبەی بکەوە لەوەی تەڵەبە هەز بە خۆی کە برێ وەڵی دەرسی پێنجەمە مامۆستا بچینەوە زەوقمان نییە تاقەتمان نییە ئەو شتانە هەمووی چمان دەکرد بە کورتی پوختی بابەتەکەم لە بۆ باز دەکردن ئەگەر نە ڕۆژێک پێشوەختی واجبم دەکات واجبەکەم تەماشا دەکردێت دەستەکەم شەرع دەدەێت ئەدی شتەشی دینی لێ نمونە مەستەرە بیان سێ پێیان ینی ئەمە مستەمەڕ کەرستان پێ بوو ڕاستە گۆشەم پێ بوو گۆشە پێم پێ بوو سێ گۆشەم پێ بوو قەلەمی ڕەنگاوڕەنگم پێ بوو ئەو شتانە ئەو بەدایمی هەموو ڕۆژێ وەرزی دووەم خواستم وەرزی دووەم بەبێ ئەو شتانە هیچ نەچوومە زۆری مامۆستاخر پرسیارش مەبەستم ئەوێت چه سنتەرە لە کلاسی مامۆستایان تەڵەبە مەبەستم لە چالاکی شتانی چالاکی بەخۆی هەردوو بێکەوە بکات مامۆستا بیدایەتی کە مامۆستا دەرێتە تەڵەبەی کاکە ئەو شتەم لۆ بکە لۆی دەرەجەت بدەمێ یارمەتیت بدەم لۆی شتەکەت پێشکەش بکەم ئەوانەی تەڵەبە دێتن دەرێ مامۆستا پێویستم بە یارمەتی ئەگەر دەکرێت یارمەتیم دێ باشە کاکە یارمەتی دەم بەچاو وەرە چالە چێکم لۆ بکە نەشڕەکەم لۆ بکە شتێکی جوانم لۆ بکە وەحد ئێمەش دەرەجەت دەدەمێت ئەو شتانە هەر دەبیتن لەبۆ تەڵەبەی تەڵەبە ئێستا بۆ ئەمە نەشرەمانەیە شتمانەیە ڕازاندرایەوە مەکتەبەکەمان فی سەبیلەوەی تەڵەبە لۆ خۆی هەم لۆ خۆی ئیستیفادە دەکات هەم مامۆستایەکەش دەری پێ چالاکی مامۆستاشم لەوێ ینی پرسیارشی زۆر لەوە تەڵەبە ئەلەک ینی زۆر خۆ تەڵەبەیمان لێکە و ئەدی ئێستا بۆ نمونە ئەمە ئەمن یەک بەخۆم زیاتر پرسیاری
يعني لا بينشش بسيار زيادة حل كريم لوي طلبة بباشتي لوي طلبة بواز إيدي تناول سكيتي بدا يعني ما مسقط اشتكي لك ولا خوي ناكاتو أو يشتكي استداروا ها لو غفير وش درست بما طلبة يعني تعقد هيتيني ما استوى اشتي بيك هاد واجب بيعرف وش تاني نعم ده زاني شاكر طلبة في وش تاني إن شاء الله نعم بس زاني طلبة هي هذه تساوي خوي يازنيش بولمنا ذوقنا اشتكينيا ذوقنا اشتكينيا ما مصدري كاكا هستا برو كاكا أو شو بدي مساوي داكا أو شو بخو برو لا تلاك ما بس بمدي بدرس وبي بدرسك وبيتي يعني مزارع درسك شرع لكم طلبة يسأل قايل أخواني مش يسأل أخواني بانجي لكي زارك بانجي لكي دون زار زيد غوري داني يعني هذا حالتك هي سين جاي حسب الكاكا أو شو بدي مساوي داكا درس خوش ما أستاذ مستعين سيب سعر هي لازم تكمل سعري كم أصل دبارة وكأخذ درستك لا بشوي الشعب كان؟ خوي زو ما بس نقول بها بيش اشتروا بيك أبغى جروب على الزواج جروبها بس لو هندي لو درسك يعني داوي لو جمع وش تشد لو مش شيء درسك لو ولد شيء لو بنادي لو لا بس ما اختصاص خوت يعني أو درسك لو خوي ما ولدش بخون بس عشان معاوني كان درس اشتمالي بس هم جروبي هم بيمكاني جروب خوي هذا استاكات ورد شيء يعني أويتو أو جروبي كدروش تفهم بس لو يعني أو كيا انترتينمنت يعني لبو لا لو عندك جماهير في عندك بقول في عندك عندك جماهير جماعية بيكون كريتين لو يفرق جماهير في عندك جماهير سياسة سياسات بيكون عندك جماهير كيا زاعل الشزاعل بيكون بيهمه بس جماهير كسكه بالغاز زعلوا يشتنوا جروب لكيسين هذه ما مستوى يعني كسرتها بس بدرسك هيك هيتي أو كل ما شاء الله لسه بابتك أجي كودي لي خمسة أمر قديم كي خمسة في شو كل خمسة زوجي أمر قديم كان ذكي أزبه لسه بابتك زروج هذه سرتها هيك في شاب عندي لو عشنا يبي أجي مخدو أو بابتك عليك كيف بدرسك هيك أجي خمسة زبرة أمر قديم جاهز زبرة سيسال في ذلك ديكي أو جروبك أو هذا بس جروبك كان يدي بيان لا ما بس معني استشهديني تذكر استشهديني لو أجي كود هم أشياء مهمة بعد بيخير تو أو كم دبي شو توفان كوش توفان زمين تو كمان يكين ونيا والله وين دبي تشتغل كم بيجي أجو كم بيجي ما تلاقي ولا عمره بروسه وش قرن فيه بس يمدرس وين دبي الروم كي يلاقي أو هاي أو اشتغل زمان كذا شيء كان أو كذا فيل أو أنت مش هذا كفيل بالذات قلبي بكذا يجي كمان فيل وصادي يعني كشوي دس هيك اللون منها لو أنا بيتعقد بس سجانا كيلو زي يوم البيتو أجي كل بينقصي خوش أنا بكينيان بكين زوجين كيوا أو زي كمان كتبوا شيء قبل شو ربي بس يجي أصلا هو بابا ولكن ما استأخذ بسعر شوي كافر شيء سنتر لا لو درسي لونه منا طلبة كان يا زوزو بتاعت يعني ما مساعدت بقول عن أصحاب اللي قاعدين في روجك بيجي بيتربى هي زوجي اللي خوش الشقة وتو حسابي اللي بتربي بس بقشتي يعني طلبة كان بدهم يعني خاصة لو رياضي لهم شيء بقول لو رياضي درس بقول بينشمي جماهير الشمي اللي ما بينشمي فيها زمان هذه بحسابي كان الشمي اللي بينشمي فيها وصليت وش يعني أول شيء طاقة هذا جروان اليوم أنا جاي مدينة اليوم الحمد لله أخوي بزيادة لكن من الكسر الشمي الرياضي هذا خوشيا وزاكو جاي مدينة ناس مدينة ناس والله وين يا ربي سكتوا ما صدق خل بس بسعرك مثلا جروب هذا كي يعني قبلش كي بس لو درس يعني لو اشتي يعني تبين جمع وشتيشه نعم مدى الثاني يعني لو سيستم إستا جروبات بكارتينين لبو فيربون زياتر وكو تالاكي خوش كردني بابتك يتشكا قناغ كيما بنارتيا يعني هم جمعوا مش يعني تشج بخشينه بوانك هذيك دس بدرس كي ما بس يعني او بابتك دس بيكي يعني كل كلاوش كي اذا دس بيكي يعني اكثر دس بابتك كي سرتها مو وانا كما احوال برسيني قطابيان من هي جاري وهي اموشگاری کردنی قطابیانه دواتر دوباره کردنوی بابتی پیشتره ايوه بابتك دس بيكي دوای ئەوە سەرەتا باز دەکەین و دەچینە ناوەڕۆکی بابەتەکە جوان يعني اذا
بێزگەڵەوە یعنی هیچ قسەچەکەی لەوەی هانیان بدەی دەور من دەستی پێنجەم وانەیە بێجەون جەیام دێ بۆ قسە جاروە سۆحبەتیش دەکەین پێکەنینیش دەبێتە جەوەکە دەبتەوە پرسیاری ئاخیری شەوێکە خۆیانی چێ سنتەرە مامۆستایان تەڵەبە بەس لە سنتەری شەوێکانی کاخۆ چێ زۆر ساڵاکە هەردوو ساڵاکمیان تەڵەبە ئێمالەیان مامۆستا ئێمالە لە سیستەمی پێشتر مامۆستا سنتەر بوو بەس ئێستا لەو ساڵاتیانە و لەو ڕاهێنانە دەکرێتن زیاتر هەوڵ دەدرێ قوتابی سنتەر بکەیت. خاتون هیچ پرسیارێک یعنی هیچ کەرەستەکێ بەکاربینی لە کلاس؟ ئەمە لە بیرکاری پۆلی 1 و 2 دەڵێمەوە وەسایلەکان زۆربەی بەخۆم دروستی دەکەم یعنی زۆربەی بابەتەکان زیاتر وەکو یاری لێ دێتن وەسایلم لە دروستکردیا هەتا زیاتر تەڵەبەکان تێ دەتوانێ ئەو نمونانە بری وەکو کۆکەممان هەیە گەورەتر و بچووکتر شێوەی دەمی تمساعە سعاتمان هەیە هەر بەخۆمان دروستی دەکەین ژمارەکان ئەوەی پرسیارێکم لەسەر گروپات ئەکریان ئەگەر بشکرێت لۆ بەستۆ خۆشیان لۆ ئەلمیشە لۆ طبعا لۆ هەردووچی گەمەش بەکارتێ لە سەفێ سوودی هەیە ئەو گەمەیە لە کاتی بیرکەچووکە تو بەس بیرکاری برێ بەس بیرکاری تەڵەبە وەنیا وەرز دەبی ئیسعاز دەبی پرسیار دەمیش لەسەر ئەوەی بووکە خۆ ینی تەڵەبە سنتریان مامۆستا لە مابەستیم لە ئاکتیڤیتیە مامۆستا ئەدی کە دەست بە دەرسەکەیەکی ڕوونکردنەوەی ئەو بابەتەیە دێ کە ینی دەست بە سەراکردنەوەیەکەیەکی ینی کوشکراوەی باسەکەی دەرسی ڕابردوو یەکەم جار شەرح دەکەین ئەو جا دەستی دەکەین بە دەرسی نوێ ئەو دەستێکە نوێ ینی ڕوونکردنەوەشیە دەی لەسەری دەبی وەهابی چونکە تەڵەبە خصوصا بیرکاری دەبی یەکەم جار تێی بگەینی وەچی دەرسەکانی دیکە نییە برین لە بەرکەی نا بیرکاری فەرقی هەیە لەگە دەرسەکانی ئەگەر تەڵەبە تێ بکە خەڵاس لۆ خۆی ئەدی ئەو ینی ئەوسان ناکرێت لەوەی ها تەڵەبەکان ئەکتیڤ بنەوە بەتابەتی لە دەرسی پێنجەم ئەو دەستیاخی دەبی وەهابی لە حتا دەرسی ئاخیر بیرچووکەن نابی تەڵەبە بێزاربی لە دەرسی چونکە بە دەرسی پێنجەمانەیە شەشەمیشمانەیە ئەدی هیچ ینی بابەتە شتێک بەکاردی لە نمونەها مەستەڕەبیان سێ بیشتێکی لەوەی تەڵەبەکە زیاتر تێ بکە پەیوەندی بابەتەکەی وەبی مەستەڕە ناوەڵڵا ئێستا سیستەما مەستەڕ و چشتی نابی بەکاربینی مەبەست ینی لەوێ ها شتەکەی پەیوەندی بە بابەتەکەی وەبی لۆ نمونە کۆکەم ینی دوو سێ و سێ بینی پێ برێها ڕیانە تو قصدك مثلا نموني بيني اشياء بيني مثلا صفية قلم بي مثلا دفتر بيني او مثلا برين او دو دفتر لقسي كتابي دفتر سنت كوكاين واموي خادم سیاری کلا سه گروپات بیشتر یعنی و آمادش باش لو فکر کنی یعنی شلو خوشی لە سیستەمی ئێستادا گروپات زۆرە لە پۆلەکان گروپات دروستکرایە ئەو گروپاتەش زۆر باشترە لەگەر ساڵانی پێشتر چونکە تەڵەبە قوتابی هەیە لەوانەیە نەیخین دەبێت ساڵاتی کەمە لەگەر ئەو قوتابیانی کە زیرەکە زیاتر هان دەدرێت زیاتر پێش وەڵام پرسیارەکان دەداتەوە گروپەکە تەسیری زیاترە پرسیاری داش مامۆستا ینی مامۆستا سنتەریان تەڵەبە سنتەرە لۆ بەخۆی لە بنەڕەتی مامۆستا زیاتر سنتەرە چونکە مامۆستا زیاتر دەرسەکان بە قوتابی دەرێتەوە قوتابی زیاتر گوێ ڕادەگرێ مامۆستا زیاتر سنتەرترە تەڵەبەش سنتەر مەبەستم لەو شتانەیە کە لە نمونە هەر شتەکە بە تەڵەبەیە دەی ینی جێبەجێکە یانیش لەگەمە شتی ها زۆر چالاکە ئەو شتانە سنتەری تەڵەبەش مامۆستاوێ مامۆستا وانەکان دەرێتەوە پاشان وەکو پرسیاری وەڵامی لێ دەکرێتن قوتابیش وەڵام دەداتەوە يعني تقريبا هردوك سنتر يعني هردوك تقريبا توازن يقدر هذه كذا دسكيه كي يعني كشتراوي لسر بابتك هي ما مستوى بيقومان اگر درسي رابردو عندك دوباره نكرتوا طلبه لبير دستوا بتعبتي بولي يكودو سي زوجتي على بير دستوا لبي ما مصدق دائما درسي رابردو دوباره كاتوا هذا بستنى بابتي نوي كدس بيكين اوكي يعني
بێگومان ئەو دەرسی نوێ کە لە هەر پۆلەج دەرسی نوێ دەگۆترێتەوە مامۆستا دەبی هۆیەکانی فێرکردنی پێبێتن ڕوونکردنەوە لە بداتن ئەو جا تێبگە وەکو متەوەستە و ناوەندی و دواناوەندی نییە سەرەتا بنەڕەتی زیاتر دەبی هۆیەکانی فێرکردنیان لەو بەکاربیێنی مامۆستا بە اختصاصی خۆشتان هیچ سەرچی بەکاردێنی لەوەی پەیوەندی بە بابەتەکەیەوەبی بێگومانێک و دەبێ هۆی هەموو بابەتەکان زیاتر هۆیەکانی فێرکردن بەکاردێنین آخر هەر لە نمونە ئێستا هەندێک شتەیە لە دەرسین ئێستا لە نمونە چ دەرسێک تەداوەتون ئەم لێستا دەرسی نالێمەوە یاردە دەرم قەدیمیش ئینگلیزیم دەگۆتەوە ئەنیها ئینگلیزی مەسەلەن لەسەر پیتەکان و وشە بوو زیاتر پۆل 1 و 2 3 پیتە و وشەیە ئەو پیتە بە وەسایل دروستمان دەکرد لەگەڵ مەسەلەن لە پیتی تۆپ وایە وشەکە کەرستەش بەکاردەهات و فلاشکارتش بەکاردەهات دی مامۆستا قسە ینی مۆتیڤێشن و شتان ناکرێت لە تەڵەبە هەم درێت و دیکۆ لە ناو پۆلە دایمەن دەبێت چاڵاکی هەبێتن لە سەرەتای لە ناوەڕاستی لە کۆتایی تەڵەبەتون کە بێزار دەبێتن گچکەنە بەتابێت پۆل 1 و 2 3 یان لەوانەکانی کۆتایی 5 و 6 پێم دەوێت هەستان و دانیشتن بکرێ پشودان وەریابوون بکرێ یان قوتابی کاتێک کە زانێت قوتابیەکان بێزار بووینە یان زۆر قسەی دەکەن زۆر هاروهاجی دەکەن لە ناکاودێ هەستان دانیشتە چیان پێ بکە پشودان وەریابوونە چیان پێ بکەی یان چێ دەرێک گۆرانیەکم لۆ دەرێت چی قسەی خۆشم لۆ دەکات قسەی نوکتە چیان لە بۆ برێ دوای دێوەنە و بابەتەکەی مامۆستا پرسیارێکم گروپات هەیە ینی بەڵێ هەیە گروپات ناوپۆلدا هەیە چکە باسی گروپات کاریگەری زۆرە هەم لەسەر قوتابی هەم لەسەر مامۆستای ئەو گروپاتە بەس لەو ینی گەمە شتیان لۆ هەمیشە هەم لۆ وانوتنەکەی خوێندنەکەی هەم لە بۆ شتی تەرفیشە باشە چووکە گروپات ینی قوتابی چەند کەمبی ئەوەن دە گروپاتەکە زیاتر باشترە مامۆستا ئەو ینی پێشەوەی دەست بەدەست بکە هیچ کورتراوە شتێکی طبعا چونکە بەڕاستی تو کاتێکە مامۆستا دەستە ناو پۆل بۆ قوتابی زەبط بیتن ینی استعدادی هەبی گوێ لە مامۆستای خۆی بگریتن طبعا کە با بڵێن ئیسەر بکە مامۆستا چۆ پۆل دێتن با بڵێن وانەی چەندەمە ئەوڕۆ ڕۆژەکە یعنی ئەو پرسیارانەها بدای سەرەتا لە قوتابی بکاتن سەرنجی قوتابی لای خۆڕا بکێشیتن هەتا بتانی قوتابیەکان زەبط کە ناپۆلێ پاشانیش دەبی کورکراوەکە بیتن بابەت هەیە بابەت پێی بابەت دەگۆڕدرێ با بڵێن بابەت بیرکاریمانەیە جودایە ئینگلیزی جوایە کوردی جودایە زانست جودایە ویانە زۆر شتەیە دەبێت و بیبەستیەوە بە ژیان ڕۆژانە قوتابیەکەی کە باسی لێوە دەکەی سەرەتا دوای بچێنە و ناوڕۆکی بابەتەکەەوە مامۆستا وەختی کە مامۆستا ینی کەرستەکەت بەکاردێنە لەوەی ئاشناوە لەسەر بەڵێ ئەمە زمانی پێش وەختیمە ئەو بابڵێن ئەو تەکنۆلۆژیانە نەبوو ئێستا میتۆدی نوێ هەیە ئەو کاتیکەمە بەکارمێنە خۆمان بە خۆمان شتمان دروست دەکرد باشە کە من مامۆسای ئەلفوبێ بووم بە خۆم شتم دروست کردی هەموو شتێکم بە خۆم وەکو با بڵێن لاشکارتات پیتەکان وشە کە مەسەرەن جیرفانی لەو ئەوەی هەبوو ئەوەی هەبوو پیتەکان هەبوو کە داماندەنا ڕێکمان دەیەخست ئەو شتانەمان بەکاردەینە بەڵام ئێستا الحەمدولillah شت زۆر پێشکەوتیە باشە زۆر شتێتوانی بەداتە شۆ لێ بدەیت لاشکارتاتمان ئێستا هەموو زۆرە کە وەردەگرین ساڵانە لە مەغزانی ئەو شتانەمان هەیە مامۆستا ینی محتەل نابیتن زماوە ساستەکەی و فلاشکارتان ئیسفادێ بوویان ئەو داتاشۆیکە ئێستا هەیە ئێستاش فلاشکارتات هەیە باشە لە بابەت ئینگلیزی فلاشکارتات هەیە پیتەیە و وێنەکەش هەیە کە مەسەن باسی پیتی بێدەکە باگ ینی باگواتە جانتا هەموو وێنەکەش هەیە هەم پیتەکەش هەیە ئەو فلاشکارتشتانە زۆر عەمەلیترە لەوەی هەموو شتێک عەمەلیە هەموو شتێک ینی ئەوانێک کە ئێستا لە زمانی ئەو چەند ساڵەی کە با بڵێن میتۆدی نوێ هاتە گۆڕی تەریقەی وانەوتنەوەی گۆڕدرایە هەم قوتابی سوودمەندە و هەم مامۆستاش لۆ مامۆستا زیاتر تەسقیفی خۆی دەکات باشە ینی لێک قاعدەی تەقلیدی نامێنێتەوە یەکسەر مامۆستا زیاتر گرنگی بە خۆی هەم گرنگی بە قوتابیەکان جاتن مامۆستا چێ سنتەرەر ینی مامۆستایان تەڵەبە لێرە هەردوولا ئێستا پێ دەڵم لۆ هەردوولا چونکە بەڕاستی کە ئێستا لەو 2 ساڵی با بڵێن یەک لە قوتابخانەکەیمە کە ڕاهێنەرمان هەبوو ڕۆ ئەفتانە دەهات ڕاهێنانی بە مامۆستایەکان دەگوت کە دەچمە مشاهدەی مامۆستایان ئەمن دەم دیت ینی
قوتابی زۆر گۆڕدرایە لەگەر مامۆستا بەکاری هێنای ئەو ڕێگانە بەڵام بە شێوەی تەقلید بە شێوەی نوێمان هەیە با بڵێن یاری تێدایە یعنی زۆر شت هەیە کە دەرسەیە کە بە شێوەی یاری دەیکاتن باشە مامۆستایە بەڵام زۆر حاڵەت هەیە مامۆستا کە واجب بداتە قوتابی پێی دەڵێت تو سبەینێکە فلان دەبنە مامۆستا لە شوێنی من ئەو یەک لە ڕێگە نوێیەکانە کە قوتابی ینی با بڵێن گرنگی بە خۆی داتن احتمال لەسەر خۆی دەکاتن و بتوانین قوتابیێکی باشی سەرکەوتی دەربستن.